Nana Mana Kenaka. Oh, what? Opposite natural. Imana chukwa gozi komo. Only me, only you me. What am I looking for? Say my God, it don't mess me up. They giving me you, giving you me. Opposite key from my chest, opposite key from my chest. And baby, you know say you got love for me. I do go. When I call your name, shut up for me. I'm gonna be your only you. Come be what you need. I'm gonna be your only you. Come be what you need. Give me your heart, I'm not gonna run away. Show me your love, I'm not gonna use you play. Carry me, go me, I go fall away. Follow you, oh. Me and you. Oh, come on, I give my baby. Me and you. Oh, come on, I give my baby. Opposite keep and just yourself. Opposite keep and me just your me. My baby, you must say you got love for me. I do go. When I call your name, she got love for me. Hey, Dora, I'm gonna be your Romeo. You gon' be what you need. Dora, I'm gonna be your Romeo. You gon' be what you need. Dora, I'm gonna be your Romeo. You gon' be what you need. I'm gonna be your Romeo. Albert Ogo. Carmen Zalenka. My sweetheart, Catherine. I see you. I could go. All right, welcome everybody to Ekimeeza Ky'abasiyazi. Welcome to Queer Table Talk. This Sunday, I'm sure a lot of people thought we were not going to be here, but sometimes I feel there's no need for, an advert out there. If somebody really wants this, they'll show up every Sunday at 7:30 p.m. Ugandan time. That is 11:30 a.m. East African time. Truly speaking, I was late and I am sorry. I'm so happy to see my old friends. I'm so happy to see Albert Ogola. Albert Ogola, as in Albert Ogo, Reverend, I think. I'm so glad to see you on the show today. And I hope life is treating you well down there in California. And that is if you're still in that state of California. Happy to see you, Carmen Zalenka. Catherine Nansamba, class monitor. I am so happy to see you today and to see that you were able to join us for the show today, despite everything that is happening. We just started. I'm still playing this song so that as we play, we actually wait for some of our friends, who might want to join us, those who thought we were not going to be there today. Let's enjoy Chike's song. I know a lot of you enjoy this song. Just enjoy it, invite your friends, full of protein, and let us just come here and be in a mood to celebrate Sunday. It is not a crime to celebrate Sunday.
wherever we are. So invite your friends, please. What am I looking for? Say my God, it don't mess me. They giving me you, you giving you me. Opposite key from my chest, opposite key from my chest. And maybe you not say you got love for me. I do. When I call your name, you got love for me. I go be your own, virtually. I go be your own, you go be virtually. Give me a heart and I'm gonna run away. Show me your love and I'm gonna use you play. Carry me, go me, I go fall away. Me and you. Oh, come on and give my baby. Me and you. Oh, come on and give my baby. Opposite keep and just song. Opposite keep and me just me. Baby, you must say you got love for me. Hey, I do go. I could go. When I call your name, you got love for me. Baby, no, I go be your, my Julie. No, I go be your, you go be my Julie. I go be your, you go be my Julie. Call your friends, friends. It is Queer Table Talk, and it's on the Victor Mukasa show every Sunday, 7:30 p.m. East African time, 11:30 a.m. Eastern time. Calling you make you shakara. I'm calling you make you shakara. I'll do your body like you did. Oh, your mama. Yes, Mbalamusiza again, once again. Welcome to Queer Table Talk. Ekimeeza Ky'abasiyazi. And again, this Sunday, I welcome you as usual. And I pray that the vibes you get here will be super vibes to carry you through this coming week. Yeah, that song was called Rujo. It's called Rujo by Chike, a Nigerian vocalist. Very amazing one, and it is a song that I love so much. I welcome everybody who has been here since the start. Arnold Chazi says, Daddy, you're so happy today. I think that sometimes we have to be aggressive in grabbing happiness and being happy, because happy is what will chase away some of those negative energies. So whenever you can, break through and be happy in the moment. I'm just so happy to be here with community. I'm so happy to be here with people who are inquisitive. I am so happy to be here with probably some people who are ignorant about LGBTIQ issues. I am so happy to be alive. I am so happy to be able to give even today, and give as in my time and my vibe. Owundo Georgina, I'm so happy to see you too. Yes, Owundo says I'm Ndiruno. Yes, Ndiruno. Guys, don't miss
to watch us on Humanist TV. Yes, there's Humanist TV, which is also broadcasting queer LGBT issues. I think it's about queer refugees. Humanist TV Africa. It also comes live. You will have to come here and explain what Human TV is, Ken Kim, and explain when it shows up online. There are so many other platforms for queer Africans that we will keep advertising as we go here, giving space as we go here, because the more of us out there, there are more of us out there, the more the message goes out, the more the truth goes out. You must realize that Africa has been filled with a lot of propaganda, lies about homosexuality and gender nonconformity, where many believe that we are queer because some white folks have taught us to be. We are queer because some white folks have asked us or forced us to be. That we are queer because we are poor, and therefore we get paid to be queer. You know, you hear a lot of these statements, and then you look deep into your life and wonder, why would anybody say this about me? You know, people don't know who we are. And we were not born to explain to people who we are, but the world we live in today, by the mere fact that ignorance is leading to horrible laws being tabled and passed in our countries, the mere fact that ignorance is leading to the death of LGBTIQ people, the mere fact that this hate, the hate and greed of our leaders is leading to the displacement of so many LGBTIQ people in Africa into strange lands. I am in a strange land, the United States of America. It is a strange land for me. There are so many people in the deserts of Turkana in northern Kenya who have just left home because of what is happening in Uganda, because of what is happening in the Congo, in Rwanda, in Burundi, in Sudan and Ethiopia. We have so many people from those countries. There are so many down in South Africa who have fled from West Africa because of ignorance, because of greed, because of propaganda, because of lies about homosexuality and gender nonconformity, because of fear. And that fear comes because of ignorance. And so it's our duty today, especially with this platform, to continuously educate our fellow Africans about us. We may not tell them about our diet, but we could tell them some of the basics about our lives. Now, in Uganda, this last week, there was a very, very big story that shocked the hell out of me. This story was about a man, a teacher, 47-year-old teacher, according to the news, a 47-year-old male teacher was caught at a home of a teenager, his student, under 18. Now, in this story, it says that the teenager lured the teacher into coming to have sex with her in her home. 47-year-old teacher and underage child. It was found out later that the parents of the child were the ones actually typing these text messages to the teacher. Listen very carefully. Whatever was happening in the girl's home was about the girl and her parents. Whatever was happening in the teacher's space, the male teacher's space, was a belief that a young girl, his student, was texting him. This man packed a lot of condoms, about 9 of them, and headed for the girl's place. But when he got there, he was arrested because he was just about to defile this young girl. Now, what shocked me about Ugandans is that if you look at all the social media channels,
Majority of Ugandans are supporting the man because he was arrested. And in fact, later on, he was released, probably due to public pressure. And people were saying that this man is innocent because he was lured by the girl, that the young girl wanted him. And Ugandans openly talk about this like it is even sensible. Makio, the teacher, thought he was chatting with a girl, his student. It means that he could have done it if a trap was not set for him, had not been set for him. But in our Uganda, you will find Ugandans saying, kill these homosexuals. They are on the streets, and today I might upload some of those videos for you, where two adults, two consenting adults are in a relationship. Keep the depths of their sexual acts inside their bedrooms in privacy. Ugandans call for their death. In fact, they stoned them. People are being stoned. People are being chased out of accommodation, evicted. People are being banished from villages and towns and neighborhoods. People are being rejected by their families. People have been expelled out of schools. Many are in jail without any charges even, but are just rotting there constantly. Ugandans will say, kill them, kill them, kill them. But when, in this case of a man who was actually intending to defile their student, Ugandans are supporting a potential defiler. A defiler who failed to defile because a trap was set for him. Now, this is the case for so many people. In Uganda, Ugandans remain silent when these so-called straight identifying people, men actually defile their little ones. In COVID-19, we had hundreds of pregnant children 12, 13, 14 years old, pregnant. All of them were impregnated, of course, by male Ugandans. Many of them, their family members. Ugandans did not go crazy about this filth. Ugandans cannot differentiate between the two, which one is filth. But because of the hate and the ignorance and all the propaganda that has been spread, the word homosexual, you don't have to listen. Just kill. Just kill. Now, I thought that today we would discuss this. We would talk about this. We would talk and probably address our straight brothers and sisters about some of the issues that we have gone through as queer people because of ignorance, because of religious leaders lying to them, because of culture being described as what it is not, because of the Bible being misused and misinterpreted. And I wish Albert Ogo, Reverend, you could come up and talk to us about these things. We also have a pastor in Uganda, Pastor Ram. If you're around, this would be a very good show for you to contribute. But I would like people to come in and just talk about some of the things they've gone through and have received very harsh punishments because somebody was told they were gay. Just because somebody told them they were gay. And let us also compare that to all the defilement and sexual abuse, mostly by men on young girls, but even the other way around. That is just going on in Uganda, and Ugandans are supporting the perpetrators. We cannot even compare these two because one is sexual orientation, the other is a crime. A man committed a crime and Ugandans defended a criminal the whole week. The whole week they defended a criminal. In fact,
they insulted the victim. They said she is so spoiled. It looks like she has had a lot of sex. She must be a prostitute. How could she do that to one of our teachers? They're talking about a minor. They are talking about a minor. And Ugandans find joy in this. Ugandans find joy in this. So this is a multi-layered topic. It has a lot of things that we can talk about, but it got me thinking about how ignorant our people are, that they have given their children into being victims of sexual abuse. They are blaming their own children for being abused, and they will support the perpetrators, the rapists, all those who have abused their children, and then will believe that as homosexuals have abused their children and will kill us when that has not happened. So there is a link in the comment section. In the comment section, there is a pinned link, I am sure. That link, I am the one who has sent it. You look for Victor Mukasa's comment. It is pinned, comment section. And you click on that link, follow the instructions. Yes, follow the instructions. Follow instructions and, get on the show. Follow instructions and get on the show. And let us, just have a conversation around this. And as you prepare to come, remember, NAM has been sitting in Uganda. We know that the UN Secretary General, Antonio Guterres, has been in Uganda, and there has been a lot of hypocrisy there. In his speech, he hardly mentioned the various gross human rights violations that are taking place in the nation. Every filth that we've heard about Uganda, including what is happening to the LGBTIQ community in Uganda. Instead, he was gallivanting with the dictator, and the dictator, fortunately or unfortunately, was actually nominated and is now the chairman. General Yoweri Museveni, the dictator in Uganda, is the head of the non-aligned movement. The non-aligned movement is the second biggest forum of countries in the world after the United Nations. It has 120 member states, and Uganda is one of those countries that actually joined around 1965, 1964. The president of Uganda is now the president of that forum. And it is very saddening that a president who is committing atrocities in Africa, not just Uganda, is now the head of the non-aligned movement. Just follow the news and see what was happening at this meeting in Uganda and the various statements made by our leaders. It is very saddening indeed that there is a lot of hypocrisy when it comes to fighting against injustices in the world. The other thing that I discovered as we discuss, as we talk about the homophobia and transphobia and others that we are facing as queer Africans, I came across a launch of a book that took place in Nairobi, probably at the very end of last year. This book was a book by the daughter of General Yoweri Museveni, and by the names of Patience Museveni. Patience Museveni is the wife of Rabogo. In fact, they were together at the launch in Langata in Kenya, just before Rabogo, Odrek Rabogo, represented Uganda in the United States here, kind of bargaining for Uganda to stay in the AGOA agreement. Those of you who don't know about AGOA, look for a show here about 3 weeks ago. It was strictly about
the AGOA agreement and Uganda's expulsion from it because of human rights violations, including mainly the passing of the draconian anti-homosexuality bill. And she was launching a book called Jesus Africa, a book that she's going to launch across Africa because she got a vision from God that the light that is going to change Africa is with her, and she has to spread it. And in this thing, as I was watching, it was presided over by the second lady of Kenya, the wife of the vice president of Kenya, who is also a pastor. And as usual, the homosexuality topic does not miss at such events. Yes, they talked about it. They prayed for Abogo as he goes to bargain for Uganda, fight for AGOA position, and I heard the president's daughter saying, talking about how homosexuality is eating up our nation, and that these are the signs that there's need for revival in Africa. It reminded me, and this was supported by the second lady of Kenya. In fact, the second lady of Kenya, I think, got some kind of punishment from Meta. Her account was blocked for some time for the statements that were made on that day. But it just reminded me that we still have a very long way to go, and that beyond the courts, beyond the legal route in Africa that we are taking to fight against homophobia, that it is very important for us not to forget that these religious leaders, both international and local, are at it, and that they are organized. They are organized in the way they are demonizing homosexuality and gender nonconformity. They are very, very disorganized, and they are the reason why most of the lies about the LGBTIQ community in Africa, they're the reason why people have hated the LGBTIQ community in Africa more. So while we do what we do, we need not forget that religious leaders are playing a very big role and have the audience to listen to their lies. You have seen pastors such as Martin Semper, Solomon Mare, and others, Bujingo, the kind of stories they tell their sheep. The sheep are in in Uganda. They call the followers of pastors sheep. So the sheep are told a lot of lies about sexual orientation, and of course, we have been demonized. And just like the flag, they say the flag followed the cross. Before the colonialists came, we had the missionaries. When the missionaries came, they taught about a God who we are supposed to fear, we are supposed to obey, and cannot argue with. So they created that spirit of submission to anything in the hearts of Africans, that we are taught from childhood that you cannot say no to anything that a religious leader says. So if a religious leader comes this Sunday in a church and says, we shall do this to all homosexuals, we shall expose all homosexuals in our villages, the church members, the sheep, are actually going to do it, because then they are doing it to please God, and they cannot say no to God. So we need to think a lot about how we are dealing with religious homophobia, the role of religious homophobia, that is coming from the West. And you can tell very well that right now, religious leaders in Africa are using the language of religious leaders in America. And now we hear that Russia has also joined that race. So please, come in. Let's talk about this. Send your request by clicking on the link in the comments section that is pinned. That is the only way you can get into the studio. Yay! Come, let's share about the various. Let me tell you a story. Let me start off by telling you, I have so many stories. I've told a lot of stories about my life.
not because I want them out there, but simply because, you know, there are stories that tell another person's story. There are stories that educate. There are stories that highlight the plight of LGBT refugees, because most of our stories are not, our experiences are not unique to us. They are experiences that other LGBTI people have gone through. So let me tell you something. One of the first story that came out, the first memory that came to me after seeing what they were doing, to how they were supporting a criminal, how Ugandans were supporting a criminal. Not so long ago, about, I would say, probably about 2 decades ago. 2 decades ago, I was in Uganda, and I went to see an aunt of mine, and there were siblings of mine there. My family, all of us are called Mukasa as our last name, because that's our family name. My dad was called Mukasa. And so I'm Mukasa, and I was Mukasa. And I went to this kind of small family gathering. And I remember at some point, this aunt called me to the lounge, and she started talking what I call shit. And she said, but you, the things that you're doing, you know, for me, I always knew that every mukolo, every event, family event, is going to be about lectures for me, from anyone who wanted, except the ones younger than me. So she was like, you, the things that you're doing, they are bad. You're teaching your young siblings to be gay, and even God is going to ban you. You know, this is all that I could hear. This is what she was talking about. And she said to me, I had just spoken on radio in Uganda, and I had introduced myself as a daughter, because that is what I had not yet identified as transgender during that period. So I introduced myself as a daughter of the late William Mukasa, and I described my dad's work and where he was headmaster and all that. So people knew my dad. So I'm the daughter of the late William Mukasa. And I had said that, I think then it was called Capital Radio. And she had listened in. They had all listened in, and they were very bitter. They were angry. So I said, what did I do? And then she said, do us a favor. Do not use the name Mukasa again. You are embarrassing your father. You are putting a bad name on your father. I'm like, what? My dad had died like a decade and a half before that. And, you know, that got me thinking. I'm like, really? I am less important than the dead. Less important than the dead, because I cannot even use the dead's name just because I am gay. And in my family, there are people who have behavior that is undesirable. Behavior that hurts others. That's what happened. I think I got a glitch there. Yeah, there are those who have hurt family, who have hurt the family. There are those who have done things that remain spots. They remain spots, bad spots in our lives. Those ones cannot be denied the use of my father's name. But because I was seen as the homosexual, they were telling me to stop using my father's name. I compare that to how Ugandans applauded and praised a teacher whose intention was to go and sleep with a young girl, their student, for a whole night, an underage student. You know, it just reminds me of such things. Lucretia, I don't know. Catherine Nansamba, do you hear me? Do you hear me? Do you read me?
Catherine Nansamba. Catherine Nansamba, do you hear me? I don't know why some people are calling me. Just I'm so happy to see you. Catherine Nansamba, class monitor. Do you hear me? Sharon Cox, so happy to see you. I'm so happy to see most of you here. There are people who don't come here sometimes, but yeah, I see you. I see you. So come on, Makeba, come join. Click that link and join us. Lucretia, I'm on a show. Unless you want to come and participate in the show, please. Only thing you can do is click on that link and enter the studio. The link is pinned in the comments section. Come tell us some of those stories, and let us see how unfair those stories are. So because this thing was yes, Fabs, you're very welcome to the show. Very welcome to the show, Fabs. Fabs, this is for you as you come in. All right, Fabs is having problems entering the studio. Just whoever is ready, please come in. Come in and share your stories, friends. For me, because I could start sharing my stories now. The stories where the perpetrators are praised over the victims, simply because the victims are gay. Gay is a curse in Uganda. The only time it's not a curse is when a straight man or woman is using it to find a visa to the West. The rest of the time, it is a curse. The rest of the time, it is a curse. As we wait for people who want to contribute, I would like to express my sincere condolences to Catherine Nansamba, our class monitor, for the loss of her dear dad last week. Catherine Nansamba lost her dad in Uganda last week, and yes, I send you strength and love and light and many hugs, Catherine Nansamba, our class monitor. I also express my condolences to Najib Kabuye, our comrade Najib Kabuye, also lost their father last week, probably a couple of days ago. And again, as usual, in that spirit of solidarity from the community, those of you who know these two individuals, please reach out to them and just hold their hand. Just hold their hands, because we need each other in this kind of moments. There might be people that have lost loved ones out there, and we are not aware of those losses. We still send out peace and light to you and hold your hands whenever we find you. Then there are those who had birthdays. It's a celebration of life. We celebrate you. The only challenge is that today I do not have a specific person that has been celebrating their Biggie maybe. I think Biggie celebrated their birthday recently, and I think that we should also celebrate Biggie. Biggie, wherever you are, salute, comrade. I also want to remind us that the 26th of January, we will be remembering, I'm not sure how many years, it always feels very, very recent, but we'll be remembering the murder and death of our comrade David Carter, the 26th of January. Please don't forget to do something, light a candle to remember our brother. Fabs, bold type. Welcome to the show. Yes, Victor Mokasa. How are you doing? Can you hear me? Yes, we hear you very clearly. Well, I'm doing okay. I'm glad to be on the show with you. Yes, I'm glad to have you.
and everyone that is really watching and keeping up with Victor Mukasa. We really, really appreciate the Chimeza fraternity. Yeah, we are really happy. Thank you. Fabs, you've heard what we've been talking about. Have you been here since the beginning of the show? Have you been Yeah, here? I've been hearing bits and pieces of the show as you are introducing. Yeah. Yeah, that's right. We've talked about the story in Uganda, the story that has been all over the internet last week of this underage who was going to be defiled by their teacher. And Ugandans are supporting the teacher, saying he was the victim because the Okay. underage was trying to seduce him. And I was saying that I do not understand that kind of reasoning, and that there are so many things that happen to us LGBTI people. If it was a story about two gay men who love each other that had come out in the papers, every Uganda would be saying, kill them, kill them, kill them. But because this time, you see how they are defending a man who was actually, he had 9 condoms in his pockets as he went to the girl's home, whether he was strict or not. In his mind, he was going to sleep with her for a night. So I decided to bring a topic where we share some of those moments of homophobia and transphobia that we have experienced growing up and living in our country, Uganda. You know, the thing, or in Africa, anywhere in Africa, the things that we have gone through, and we have gone through because of ignorance, because of fear, people fearing that maybe we are dangerous, people being lied to by our religious leaders. I just gave a story of how my family asked me to stop using our dead father's name. That Mm. made me feel like I was worse, like I was deader Name, than the yeah. dead. I was more dead than the dead because I am a homosexual. Do you have any story that you would like to share about your personal life that shows how rampant Mm. homophobia is and how dangerous it is? Yes, I definitely do. Mm, I definitely do. Just of recent, it happened. I cannot forget this. It happened on the 12th of March last year. yeah. An organization that is trans based in Uganda several times. Prism Empowerment and Development Initiatives Uganda. Mm. I've heard Yeah, of I that went together. organization. Yes. So here is an evening on the 12th of March where we got raided, and the police came through, and literally we were doing literally nothing that is contradicting with the laws or something. But we are only supporting our trans persons, offering Mm, mental health services because I'm a psychologist by profession. So we thought, oh, good. maybe this is easy, and we're gonna be explaining ourselves. So they came through very, very much serious, and they're saying, "Please, what are you doing here? What? We are only 6." And then I try to explain to them. It wasn't even a shelter; it was offices. Then I try to Mm, explain to them that we offer services, HIV-related services, what. Then they bumped into the house without any such warranty. They took the data of our beneficiaries. They confiscated my phones, our laptops, our everything. And then they told us, okay, let us go to a police. Just 5 minutes to give statement. Then it's gonna be okay. Then as we reached to police, they told us, we are very much sure that you guys are gay and you are offering services to gay people. So, and I was like, you guys, you do not have any proof in regards to what you are saying. So you found us at our office and now you are taking us. Then they started recording and they're like, you have to consent that you guys are gay.
are gay and you're offering services to the gay persons. And I'm like, however much you are offering services to the marginalized persons, in a law, it does not contradict with the laws of Uganda, and there is nothing but they've been doing or something. Before we know it, all media houses are on the police station. At Jinja, CPS. There was NBS Kampala, NBS Jinja. There was all radio stations in Jinja. Prism is in Ginger. So we are trying to explain ourselves. And media stations, they are taking pictures, they are doing everything without our consent. And then they put you on the news. I'm still with you, Victor. Without our consent, you are taking pictures of us. They started torturing us. They started beating us right away. We had not even given our statements. And I'm like, we need to talk to the lawyers or something. You cannot, media houses cannot do any interview without you guys like sitting us down and we explain what you just want to prove a certain point. And is where I'm danger. So were you guys they thrown put into us jail? in the police custody for 7 days. Whoa. Who are not, I think I've lost these guys. We hear you. We hear you. We hear you. We hear you. Fabs, we hear you. Yeah, Fabs is telling us a story about what happened in Uganda last year. And I believe that is around the time when the discussions about the anti-homosexuality bill had started, when they were closing organizations. Fabs just told us a story about how they came and raided their offices. Media all over, police all over, and their only crime was because they were saving the lives of LGBTIQ people. So it is very clear that just giving services to queer people, and you know that it's illegal. If you're a service provider and offer services to LGBTIQ persons in Uganda, you are committing a crime. Therefore, even those who are trying to fight against the HIV scourge and the, and other situations, they are committing a crime, and that is why international health organizations believe that Uganda's fight against HIV and AIDS is going to go backwards because of the current trend, the trend where there is discrimination in access to services. Yes, I had lost you, I think, Victor. And now we have you. So I want to be very, very short. Yeah. They kept us for 7 days. From there, in the 7 days, before we know it, the entire nation knows about it. They carried out 4 annual examinations, and they were forced. And we all know, in regards to the medical ethics and whatsoever, you are not allowed to carry out those annual examinations. It's very invasive. Then after the annual examinations, that is where we were allowed to see a lawyer from Human Rights and Awareness Forum, that is HIRAF. Yeah. They requested for something like 5 million for us to be gotten out of the custody. And then the lawyers could not pay that money. And then I was like, you guys, I have papers, because by then I was a student at Makerere University. And I was only waiting for my final papers to graduate in February. So, and when we refused to give them money, they put they took our file for something I don't even remember. Before we know it, we are before the magistrate. And with me, I thought like, okay, there is no proof of something. However much they did annual examinations,
the law says before you're caught in action, you're going to They found you in the you offices. are free. In the offices, seated, discussing matters like going through data. So before we know it, we could not apply for bail. Then we were taken to prison. Luzira. And I thought, oh, maybe the next time we are taken to Ginger Remand Prison. Wow. So Ginger Remand Prison, as the president gave a speech about it, the head of police gave a speech about it, all the religious leaders talked about it, all our names were in news, our pictures were put in news. They Fabs is having problems with connection, but it is just very disheartening to know. Sometimes we are wherever we are, and these things are actually happening in real time in our countries. This happened last year, probably during the time when the anti-homosexuality bill was being discussed in Parliament, because Fabs says it was March. And it just shows you how the whole country rose up against these people they found in their offices, accused them of homosexuality, and actually kept them in jail and prison for days and days. Yet, the same officials, the same security, the same media will not parade those who are denying Ugandans services at the main hospital, the National Hospital in Molago. They will not parade and arrest all those who are misusing resources in Uganda. They will not give them airplay. They will not give that airplay. They will not want to publicize that kind of filth. For them, the main problem of Uganda is homosexuality. And that is why they reached an extent of even doing forced annual examinations on them. People they found seated in offices. The law in Uganda is real. It is in force, and people are going through a lot. And these are first-hand testimonies. Yes, Fabs, welcome back. And welcome, Peter. Yes, Fabs. Well, I'm really sorry. I might be having some connection problems. I don't know whether you can hear me now. We hear you. Well, so we were in prison. We appeared before the magistrate for over 10 times, Victor, trying to apply for bail. And this guy was not allowing. The charges were indecent practicing and promotion of homosexuality via my organization and another sister organization. Shame. So I try to show these people that you guys, so we were in prison for 6 months. So on the 5th month, I was like, my fellows are sitting for their final papers, final examinations. And I need to go and sit for their examinations as a Ugandan citizen, to go and sit for my examinations, regardless, however case I am on, as long as we are still under the magistrate's court and I'm not proven guilty. Then everyone was like, no, the prosecutor was like, no, we cannot let you go. You have to be in jail not until we prove that the nature of the case attracted public attention and everything. But you can really understand that kind of torture, that kind of everything is already draining your mental health status. Right. You have already lost family totally, because yes, to me, right, I had already lost everything as an activist, the lives that we really move in. Yeah. But again, there was a father that was paying for my tuition, who was expecting at least by this February, I should be graduating. You understand? Besides all that, the
beneficiaries that were looking at me, a lot of trans women that were seeing power in me, and they were leaning on me, leaning on my shoulders, being like, yes, we have a sister that supports us and loves us, and offer shelter to us or something. So they went ahead and ordered people in prison to torture us. Verbal torture, physical torture. I can't even name the officers that really carried out all that, because it was really a total mess. We are already put in media. We were everyone's cup of tea. Everyone was reading about us. The case was really, really booming. So what made issues worse? While in prison, the president signed the bill. Yes, because you were there from March. So we were totally denied bail. Yes. Right. So we are totally denied bail, and the magistrate was saying, the judge was saying, maybe there is public interest. There is a lot of people that are looking at me. I receive a lot of calls in regards to your case. And I'm like, look at us as well. We are just young boys. I'm as young as 23 years. What about us? So you are caring about how other people are going to take your case and how you handle that case. But yes, you might be right, but the law says such and such and such, and you have no proof. The only proof that you're leaning on is the doctors. I'm sorry, like someone put their fingers in your anus. You know how painful that could be. 4 times, and these are medical doctors from police, from the army, you know. I'm so sorry, Fabs, the kind of things that you're going through in Uganda, and what, because that's not unique to you, it's more even for other people. Yeah, Fab's connection is not good, but it just goes ahead to show how serious homophobia is in Uganda. You know, beyond reading news on the internet, sometimes you can meet, you know, real life victims today of the anti-homosexuality act in Uganda. Forced anal examination, but Ugandans out there, why? All this for why? Look at why these people were arrested. These people were found in an office, looking at statistics, seeing how they can best support a community that has people suffering from HIV and AIDS, a community like any other community that has people with mental illnesses, a community like any other community that have people going through lots of situations in life, people that need coaching, life coaching. This is what this organization does. And it required annual examination on these people, while defilers, real criminals in Uganda, go away untouched and defended by majority of Ugandans. This is what we are talking about today. So thank you so much, Fabs, for sharing with us. Makeba, you're back. And Peter was also here. I don't see Peter anymore, but Makeba, tell us your story. Welcome to the show, and tell us more about Humanist TV. Thank you so much, Mukasa. Makeba is the Duchess of Sussex. Yeah, the Duchess of Sussex. You know, African Duchess of Sussex. we are only Duchess of Sussex in the world, in the whole world. There are that one of London and Africa. It's me only. Go on, Your Majesty. Hello, viewers. I hope you're doing fine. Hello, Steve. How are you? How is Canada? I can see. Checho. Victor. Yes. I'm going to share a funny story. It's a bit funny, but it was amazing because I enjoyed it, and
it was like, really, is the Ugandan government still fighting homosexuality? They are fighting gay people, yet there are some married men, the so-called married men, which we take them to be straight. They are inboxing us. Yeah, they want to fuck us. Can you imagine? Married men in Uganda. Yes, of course. By now, I got someone from Uganda. He was like, I'm seeing you are a trans woman. I was like, yes, I'm seeing your posts. I want to meet you. I thought that the guy was like a police officer, or was like trying to investigate about me. Then I was like, okay, you want to meet me, but me, I'm in Nairobi. The guy told me, yeah, I can travel to Nairobi and I see you. I was like, are you serious? Victor, before I invited the guy to Nairobi, I it took me 2 days to think about that. But the guy was serious. The Did guy he was come? serious. He wanted to meet me. Then I asked the guy, are you married? The guy told me, yes, I'm married and I have a kid. Then I was like, what do you want from me? Fun enough, the guy told me, I want to test the ass. Something tells me one day you'll invite Museveni when he's using a pseudonym. Ah, Victor. Ah, And those very dangerous games you're playing. I mean, some of these men, married men in Uganda, are gay. They are only married because they want to please families. They exactly. want to keep on their jobs. They want to be respected in community. But it is the homophobia that leads them into hiding, into living unauthentic lives because of that. And yes, somehow that also connects to our topic today about the reality of homophobia on the ground. We shall go on to Steve for now. Please stay around, Makeba. We shall go on to Anita, Mama Toronto, Mama Snow. Also, give us a story if you have one of when you experienced homophobia due to ignorance, religious propaganda, the demonization of homosexuals, culture, homophobia, and wherever it came from. Do you have any such stories, Anita? Hi everyone, hi viewers. Sorry for our family friends. Lost your dad. So bad. Yeah, in this community, we have some kind of family friend. Or they The believe. rest of you, please mute. Somebody has something loud going on in the background, and it Put. might be Anita watching TV. I was saying, in the community, if you have. Guys, can Mwende you can you bajja mute? kubala Can you mute yourself if you're not speaking, please? Go ahead, Anita. Okay, I'll be forced to mute people. I just muted Fabs. Yeah. Makeba is muted. Anita, is that you? Me, not me. Okay, kati twogere Is baba someone here? mbirabye bamaze ab'eŋŋambe. Okay, go ahead, Anita. Oh, sorry for that. Me, I have to pass some issues.
was going through, I was facing before I came to Canada. I remember one day I was in Uganda that time. I face I was have my best friend, close friend, you know, and that time, yeah, I was so close. I go with them to if that the day was going to get married. I'm the one who be his best man that event. Yeah, so close, and he told me it is my brother, and even me, I called them my brother. Just in the village, we are close to us, and if I say hi, hi can hear me, you know. And I remember is the one of who first to come to Kampala, and I came to Kampala later. And after reaching Kampala, we still friend, and we come in my house, we talk. If I can go to his house and sleep, we can come in my house and to sleep. We sleep in the same bed, but to me, I would want to know. I would want. I do. I could be in secret. I want to. I want me. I didn't want to know my status. And they have his brother, younger brother, and I have his number on my phone, and I save it. It calls Derek, and I have someone who calls Derek, another friend of mine in my number. That friend is called Derek. It is a great man, and me, I was horny that day, and I am good on my email. I So you see had two friends in your phone. One is your best friend called Derek, and you had no, another Derek who is a gay man. yes, Okay. and I start calling the phone in the email videos. I don't know which Derek is I'm calling, the bad way, bad time, the call going to my friend Derek is his brother to my close friend, you know. Well, they cut the phone, and I'm going to check the number. I see I got a mistake too, but to another person. Me, I was, I don't care, just nenegumia. Ah, after some time, we are talking. With the is Bw'ogambye nti nno ne weegumya ne mpulira nga binyuma, yongererayo mu kwegumya mu Luganda. oh, Eh. nenegumia nengamba obati batanda obanda bata too serious yamanyi, I don't care, about what I was doing, you know but it was a mistake. Then after some months, and that my friend of mine that called me, Stephen, how are you fine? I'm saying yes, I'm okay. And they want to say you something. I have a question about you. I'm saying, what is the question? Go ahead. They told me, Steve, are you gay? And I'm saying, no. Why are you asking that question? Okay. And we leave the conversation, they will talk another conversation, Me, I was no, cannot go beyond about the community. And one day I was at work. Uh, on Saturday, my mom called me, Steve, can you come at my place salon? I want to talk to you something. I have a question I want to ask you about. That it was my so close mom, because I don't have mom. I have my Mm-hmm. you call the auntie in Kizungu, Mm-hmm. in English. Your aunt. Uh, It was your aunt. Now, my sister is my mother, she's aunt. Yeah. Uh, that's
Next Sunday, next day was Sunday. I go to the salon, and that's there we sit talking, and they told me go in the house. They have a meeting. We go to the house and we get many family friends and they are the family members. They are sitting there, and me they give me the chair in the middle wakati. So you went to a family meeting. You found Yes, all your family members there, and they gave you yes, a seat in the middle of the lounge. yeah, in the middle, yeah. Okay. And they starting say, this family we have Amateka, we have twins Kiriza, we have regions, you know, we have this and this and this. Tuli Baganda, Tatoisa Botne Tuti, twin empise nunji, blah blah. I was listening, and even that boy, my friend of mine, he's there, you know. And after talking long story, and then the mom says, Fred, can you introduce yourself and why you are here. And they start saying, yeah, I'm here, Steve, you're my so close friend, like a brother, to me, but why you gay, you know and and So those of you who are taking forever to get what Anita is saying, this meeting was to ask him why is then identifying as male, why is he gay? So the parents are asking, the other relatives are asking, and now the friend is also asking, why are you gay? yeah, not my friend. That's close to my friend. One of them uh, is the one who mukwano gwa muganda wa mukwano gwange oyo ye yagamba Sigalirawo. muganda wa mukwano gwange ye yagamba muganda we nti Steven Musiyazi kati mukwano gwange n'agamba famire ye waffe eri bakola olukiiko ne mikwano gya famire you know and after the starting everything and bwe bamaliriza omuvubuka n'agamba mama n'agamba omuvubuka yo yanjula ensonga yo n'agamba natandika okwogera n'agamba Steven lwaki oli Musiyazi biki kati ne mugamba no siri kiwotegera otya nti mmanyi najja details zonna eza muganda we bwe yamugamba kati ne boogera bingi nnyo kati bwe boogera ne mpulira nga njagala entebe gye ntuddemu wakati mu meeting ebulire mu ttaka mbulireyo nga tesoboka kati ne family negamba nti fe okubeera n'omuntu omusiyazi tuba tusoboka okuba twalibadde n'omuntu omuli w'abantu oba omusezi What? okusinga okubeera n'omuntu bw'ati Who said that? my family Yeah, those who don't and understand Luganda, in this meeting, the family kind of confirmed that Anita is gay, and then they said that they would rather, instead of having a gay son, they would rather have a cannibal. yeah, and I was that time I was want to ettaka limmire mbulire mu ttaka mbe nga siriiwo nga She ngambula nga broke down and sikyabitegeera she just wanted the ground to swallow her. Nemba mu meeting nentambula neŋŋenda buli kimu nekikyankana life nekyuka buli muntu nga takyalaba ndabanga omubi and after some times after years then nenfuna obuzibu sijja kunyola nnyo bingi byampitamu nnyo kati bwe nafuna ebizibu byali kati lumu mba ndi awo oba muli omu omanyi ekatwe awo mugundi mukiko kati nenfunawo nenetinga omuntu ku app ne mu meeting awo mu kikko then olwa mu meeting simanyi oba bano baali bano abafera abantu abagala okumanya nti okumanya oba yali mu setting simanyi kati ng'onalaba oli omuvubuka oyo omusajja omusomesa eyadde akwana omuwala kuki ne bamukwata kati nange kyantukako naye nze oli twali twekwana on app ku ssimu netumiitinga kumbe yatemezaako dda LC
ero sinetemya ku bantu mba nkyali naye poliisi neje netuyola mu katwe, you know. Kati batwala ku poliisi ne batuteeka munda. Omanyi okuba nga oli mu kkomera nga mikwano gy'abalinzi bazze okukulaba, you know, nga tebamanyi na kumanya kyendi, you know, naye nga mikwano gyange kubanga ng'oli Uganda, you cannot come out and you say I'm this and this and this. Oyinza okuba olina So mikwano gyo. in short, years later, a little while later, Anita was rounded up with other friends in one of the suburbs of Kampala, and they were taken to jail. Yeah. Then after Nimukomera, then my friend came and they see me and they asked the police, what is the case of Anita and Stephen that day? And they told the policeman told my friend, this friend of yours is gay. They get money from abroad for Wazungu, for white people to give the money to someone sodomizing the younger people, you know. Mm. And my friend say, what? You know? And even the same day, my mother, my mother came to see me in the police, and they have his son to see me. After reaching the police say your son, yeah, it is gay, and he get money from abroad, sodomizing the people in Uganda. They have many money from abroad, and my mom say it's not, and the policeman say is because we have evidence, everything here. You know, my life was go viral, and the police told me they go to the NTV Akaunges to get the ebifananyi by wafune So, story, you know. so while in detention, the security called in the press, including one of the most popular TV station, NTV, to take pictures. They called them to take pictures of Anita. Yeah, kati ekisinga mu ebyo byonna nti ffe as LGBTI bw'oba okwatiddwa mu kintu bwekityo batukolako nnyo amawulire, ekyaffe kibeera so viral, but if straight omuntu nga ali straight bw'akola ekintu bwekityo oba nakwatibwa mu eyo scenario, ye asobola okuwolowezebwa ne bamubikkirira buli kimu kyonna kirungi, ne batalaga nti oba naye ali mu nsobi, naye ate gwe bakukwatira ne batoli mu nsobi oba oli mu nsobi, se yaffe ebeera so viral, okitegeera. Yeah, Anita is saying that when in Uganda, when they find LGBT people are caught in such situations, even in such innocent situations where they just come and round you up, it becomes a viral issue because they call the press, they call the media, and anybody who can put it out there to come and film it. While when it comes to the real criminals, especially straight people who have committed crimes, real crimes, they will try to protect them from the media. Yeah, because me, I have that day they told me to give us emitwalo 10 eje Uganda. Nga bangamba otafa emitwalo 10, tugenda kussaako omusango gusinga n'ogwo, you know. Kati ekirala bwe nadduka e Uganda nfunye ebizibu bingi, mbiyisiza mbumpimpa ebimu, kati nzi tujja e Kenya. Kati e Kenya, if I'm came in Kenya, they get twafuna obuzibu bwe baatukwata ne batusiba mu kkomera, you know. She eventually ran out of Uganda and went to Kenya, but in Kenya at some point she was arrested and detained. Yeah, kati batusiba mu kkomera, kati oli muganda ng'ekyabadde ayogerako. Ffe Kenya baatugamba kale ekirungi ekiri e Kenya nti bw'oba ofunye looya, abalooya b'e Kenya abamu bw'oba ofunye looya ng'ali independent, asobola okugaana okukolako ezo okukebera wansi wo, kitegeera, kubanga ffe babitugamba, looya n'abagamba tekisoboka kukebera muntu wansi, okitegeera. Yeah, in Kenya they wanted to do first annual examinations, but their lawyer defended them and
and refused, denied the security officials the Yeah, chance to yeah. forcefully examine the animal. But in the custody twali munda mu kkomera police atugamba naddala nze yaŋŋamba nti bikkula can you open your omabega awo tulabe ebintu gye bigenda ne But once the bateekayo. lawyer was not present, while in custody, she was forced by the security personnel. In fact, the words she uses were like, "Open your ass." Yeah, then nobafumitayo omanyi balubu eno y'amasannyalaze guno ogulinga ogwayita ng'omugogo n'agufumitayo munda. And then they put that electric tube, that electric tube, which functions as a bulb. I don't know what they call it, that long one for lighting. They pushed it inside her anus. And that bwe nagamako okuloopa oba mbigambe njongereyo mu maaso ne baŋŋamba ate bonna abiroopa ate omusango nonaba ovudde mu kkomera tojja kuva mu Kenya jawa kyalina omusango ne poliisi biki eri gavumenti Victor nembireka naye ne kakati She didn't nkyayitamu obwo report obulumi. anywhere because she was discouraged that if she reports, she might never leave Kenya. Victor. Who is that? Peter. Who does Aseke anybody know ekifaananyi. Peter? Hold on, Aseke Peter. ekifaananyi. Does anybody know Peter? No. My name is Peter. I work with Spectrum Uganda and I'm a lawyer by training. Just a second, Peter. Just a second on what he mentioned in no, just hold on. Fabs Uganda, because Peter, you might be one of us, but we also need to take caution as we do this. Fabs Uganda, you there? Peter, are you able to come on video? I completely understand if you things are not just safe. something small. Yeah. Yes, kakati please. obuzibu bwe tuyina tuyina Sexual Offences Act. It allows police to do mandatory HIV test and the annual examination if your charge involves in sexual, any sexual whatever. Kakati egundi eri etteeka libawa ebbeetu okutukolako effujo lyonna lye baagala. Because it's mandatory okukebera HIV the law gives as them long as the charges zo ziri around sexual. Of a sexual nature, yeah. Yes, but I don't know the law in Kenya, but in Uganda, etteeka libakkiriza bulungi okukolako effujo lyonna because the Sexual Offences Act, yes, it allows mandatory Uganda allows examination. For And HIV forcefully HIV test. Kati bo babi misusinga ne bakola effujo lyonna lye baagala. That's what I wanted to say. Thank you so much, Peter, for that insight. And we need to hear more about that. Peter, when you're able to come and tell Offences Act, that would be great. But we just learned that the Sexual Offences Act in Uganda actually allows for first annual examination, first HIV testing. And that is why first annual examination is rampant in Uganda, even though it is unconstitutional and should continually be challenged. Yeah, that's the problem that Uganda have, because I cannot told me oyo omusajja akulira UNHCR eyazze mu Uganda bamanyi obuzibu abasezi bwe bayitamu Museveni etteeka lye yayisa nga naaga amateeka bwegali bwe gatyo n'osigala ng'ojja mu nsi eri bwetyo and nze ekirala nekya kyendowooza nti kati ebintu ng'ebyapeninga mu Uganda Museveni agenda n'ayisa ebiteekateeka ebiri eno mu public, then after n'agenda n'ayogera n'abazungu n'abagamba kino just nkiyisa buyisa naye tekikolebwa
kiri mu action naye ate nga tamanyi nti ffe byayisa mu public ate binyiga ffe abantu ba bulijjo naye ate ye nga tebimunyiga mu finance okufuna ssente ze nga ye zimuyamba kuyisawo byayagala, you know. That's right. Your hypocrisy, the hypocrisy we were talking about, that man actually, Antonio Guterres, is not leading UNHCR, but rather he's the Secretary General of the United Nations. And that's a big deal for him to be gallivanting in love with the president of Uganda, dictator Museveni. Olimutufu Steve, who is still here? Peter is still here. Peter, do you still have anything else to add on any contributions or moments of homophobia in Uganda? That, you know, Ugandans should realize it is not fair that LGBTI people are going through these very unfair, are victims of these unfair laws. The very laws that will not hold criminals that are not LGBTI accountable. Bitulumanyo. Kakati, I have a feeling Are you taking a key? that oba kati oba advocacy oba activism tugenda gikola tutya kubanga tulina okuba n'eyaffe ng'Abafirika, which is totally different from the Western world. Kubanga kati bano abasajja batwakyuzinga nti ffe tulina ssente nnyingi, tugulirira abaana, tugenda mu masomero biki biki. So the case in point is money. Right. Kati ate our allies, the Western world, when they come to help us in terms of these hates of AHA bill, I mean AHA Act, they are using money tactic to avert the law. Nga IMF negamba tetugenda bawa loan. We are still in circles of money. Ate nga bano bennyini kye bakozesa okugamba nti ffe tulina ssente nnyingi tukola ki? Ky'abasiyazi be baleeta naye ate Peter. Exactly. Ne World Bank negamba ssente. Kati how do we move the talk from money? Because it's the weapon they are using on us, the money. Yeah, and they are using money because it's an LGBT issue. But Peter, Uganda has lost funding before this homosexuality talk. Yes. From the World Bank, from the United States government, from European government. Uganda has lost money for corruption. Uganda has, the World Bank cut money off Uganda, I don't know, 1990 something from the Ministry of Works because they chewed all the money for road rehabilitation. It's just because this time Uganda, the whole question of homosexuality is going so loud everywhere. But Ugandans also need to remember that the deals they entered in with the West, they had obukwakulizo. It's a political tool. Yeah, obukwakulizo where like we shall give you money only if you are going to protect human rights, you are going to promote good governance, equality, you are going to how you're going to be very, very, very keen on equality, you know, that kind of stuff. And it was up to each government that was getting money or entering into these deals to agree to it or not. Now, when this comes out, Kubanga Hakat even cutting money, World Bank cutting money off Uganda, the gay issue was just the tip of the iceberg. They had received all these violations. They were already in discussions about human rights violations against political activists, you know, the various fields that are going on in our country. It is also up to us to remind Ugandans that Uganda has lost money before, not over gay issues. Now it is polished on a gay issue. Everything is put on gay issues, but it is because also we have been silenced that we do not have the spaces to reach most Ugandans to tell, to unlie, because everything they know about LGBT issues is a lie. It's a lie, yes. And we do not have the space
to talk. People who will be on Ekimeeza Ky'abasiyazi, most of it will be Basiyazi, and very few people out elsewhere. But the liars, the pastors, will go on NTV, will go on BBC. Even when we secure resources, to go to TVs and radios, you have to get a clearance from UCC first. See? Yeah, so it is difficult to We reach have our done people. those proposals to them, and then the editors say, change this, do that, and then you find like your talk show is nonsense, nothing. But I don't want to lose your point, Peter. I think you mentioned a very, very important point about Africanizing. Yes. Africanizing our struggle. Our advocacy, and yes, not open it is very, very important. Out there is not it's not in our settings. It is very important because, as you see, they have even when they use culture, we have a way of arguing that African culture was about Ubuntu. African culture was about protecting each other. African culture did not call for killing of others. African culture did not call for the things that the so-called Africans are doing to homosexuals and gender non-conforming Africans. Yes. So there's a lot that we can do around there, and I hope that activists are also tuned into such a show and take note of the question or the point that Peter has raised. I think it is time for us to Africanize. Yes, our localize and look at our culture, our everything. How can we use that to really do our advocacy and to change our society? You are very right, Peter, and I think that is something we can even talk about more. Because culture evolves. There is a lot of culture things, practices that are culture that are actually not okay, that these very Ugandans have dropped. Yeah. But in our culture, there are also some very good things that we should stick to. You remember this person back in the days, Mugisha and Mugisha show, kind of? Mugisha? You remember that I'm forgetting the name. The DJ? No. This trans woman, she comes from Bulisa down there in Masindi. Down there. It comes from Bulisa, actually, district. Which years? Years ago when I was a little boy. I miss my Uganda. Point gyenjagala okuleeta nti abantu b'oku kitundu ekyo Buliisa bo they are okay with their person. Bo bagamba oyo omwana yakulira awo keeyisanga kawala bitya ffe tetulina tabu naye. Naye amawulire bukedde NBS baafubutuka wano okumulumbayo eri. Kyo kyenkugamba nti osanga nga famire yo tebadde na buzibu naye mugejo weeyisaamu naye ebiteekateeka ebiyisibwa gavumenti byebisula enkundi. Yali frustrated ennyo mu kibuga n'addayo ewaabwe mu kyalo n'akola saluuni ye n'abeera eyo. Mutegedde naye ate ekyewuunyisa because ne bamulumbayo. Mutegedde oyo Brenda Amanda was here on the show. Brenda was here on the show also telling the story. Exactly yoyo. Kaakati Bukedde yagenda ne mulumbayo n'etandika okubuliza bannayibba muyina buzibu ki naye ne bagafa ono omwana tukuza tumulaba awo. Mulindeeko katono nnyo. Georgina, Jakesi muyo. Anita, can you explain to Georgina how to get into the studio? Amanyi Oluganda wanyi Luzungu? Amanyi byombi. Bambi genda mugundi, genda kweyo link ya Victor ogikooneko, kati bw'ogikoonako ejja kuleetera wanene wasembayo ku mukono gwo oguli emmere kuliko obudots bulinga busatu obukoonemu then ojja kulaba bagamba ogenda mu link teekemu amannya go then oscrollinga waggulu then ogende ku connecting. All right, thank you very much. Go on, Peter. Kati hits ezisinga they are fueled by somebody. Kati abaabukedde baasimbuka awo ne bagenda e Buliisa
ne batandika oku inciting the village to hate this person. Naye ng'abantu bagamba alina saluuni yaawo oba ayambala bya kikyalo oba ffe tetulina tabu naye akulidde wano mwana wa gundi. Naye the next day nga bamuteeka ku TV wuuyo yava mu kibuga kati yadde ye buliisa. So hates ezimu olabira ddala nti abantu abamu be bazitwala ate mu bantu baffe okutukyawa. Naye nga baffe tebatulinako tabu. Yeah, I remember the story of Brenda. She was on the show here. Brenda Chaluche, where she grew up from. She's a trans woman, and from right from childhood, she was expressing as a girl. I think but that village, I've forgotten what it is called. But without beating her, they would eat with her. They just laugh about it. They would send her for water. They would let her play with their children. You know, they were just okay until the media of Uganda got into the issue. So the media is playing a very, very, very big negative role in Uganda. In and Victor Zankubule, ninayo ka story kanka teyalinde wano. Ninayo omusajja omwami ampita jjajja. Ali mu myaka kati ndoza nga 5 ku 6. Nze oyo mwami bwe bansiba mu kkomera e Katwe police bwe banzijaayo enkera yajja wange ekiro, you know, nangamba nange ndi bwentyo kyokka nga tuminako oluganda, you know. Mutima neneebuuza neneebuuza mutani ngamba ku myaka gy'olina wasurvive nga otya mwene embeera okitegeera nga nkyebuuza ku mutima nekati nkyakyebuuza naye kati ngenda nkitegeera nti bino omufobia yenna agenda atuuse okubawo ati Victor bateeka ebintu bino mu mawulire ne bagisa amateeka n'omwana ye ataneezuula ali muli munda naye ng'abikola agenda kubeera proud aveeyo okitegeera. Naye singa nosomere tezaaliwo nga gavumenti eyisa biteeka ateeta mu palamenti biteekateeka bwe bitotekola biki, you know, abaana baali baddeyo nga bakyetuusaako mu nkukutu nga ate balivinga obulamu bwabwe okitegeera. Obuzibu bwonna bwonna buvudde ku gavumenti kukiteeka mu public kukiyisa. Nze kubanga nekikati nze nganze omuntu tebako obujulizi. Nali mu kyalo e Masaka nga mpuli musajja gwabiyita Beeka e Makindya. Naye nga njaga naye ku Beeka bwafaanana. Ewonaku onatuuka mu Kampala nanoonya Beeka. Ntegere Beeka wali ebisiyaga waali e Makindya. Nga bitegera ku leediyo nga ndi wa Uganda ndi mu kyalo nga mpulya Beeka okitegeera. Kati ebyo byonna ebintu bijjawo lwa social media kutambuza information kulondoola ono kulondooli okitegeera. Naye nga ddala lwaki munnayuganda omusiyazi atuuka kukubonaabona bwe kutyo? Because of government. Embeera etuuse nti batulemesezza n'ensi yaffe gye twenyumirizaamu ennyo. Yeah. Abanga abagala okupesa. Those who want to contribute, please press on Kapesa. We have at least 30 more minutes to go if there are not so many people coming up. Naye mujje twogere ku homophobia ne kyatukola ne bannayuganda bannaffe abatakkiriza nti ebintu bino bigenda mu maaso. Bakitegeere nti ebintu bino bigenda mu maaso and these things are very, very damaging. And another thing, Victor, there is no one growing and ne bamuyigiriza ebisiyaga they teach you to be gay. You never, you know. Have they arrested any people in Uganda who teach how to be gay? No, but the government they are claiming but bakisalambu babigiriza just they are teaching people from the school, you know, ebintu ebyo mu bisulo, you know. Right. Nze nakula waliwo amasomero g'abafaaza nga waliwo ag'abawala bokka n'abalenzi bokka. Yeah. Nenze nali mu ssomero lya mixing nenda okwezuula, you know.
Lwaki sezuulira singa nali ndi babinjigiza nabadde nga nabiyigira mu ssomero ly'abafaaza ery'abasingo no nali mu mix. Ate munnange era it's all propaganda because nange nagenda mu masomero g'abawala bokka naye all my time I was in Namagunga on Nabingo saalabayo omusomesa oba omuzadde oba omuntu yenna ajja okugamba abaana nti basiyaga bati musiyage. You know? Ekitegeera nti basiyaga bati musiyage. You know, it's all propaganda. Bannayuganda balimbiddwa. Yeah. Ebintu bino. And unfortunately, Ugandans are very gullible. They just believe whatever they hear. And another thing, Victor, if I'm going to analyze this thing, maybe Uganda, they passed that law to people from Uganda to go abroad to get more jobs, more opportunities, you know. Uganda. You think that they did it? Of course, the straight people have used. That's why I told you in the beginning that homosexuality is a curse in Uganda, except for straight people who are using it to get visas. Yeah, you understand? That's Museveni doing. You know? Think that Museveni is trying to get people out of Uganda? Yeah. And imagine. And imagine, is not the right people from Uganda came this side. It is a fake people who you have money for ticket, for visa, and saying I'm going to visit Canada, US, America, wapi, UK, Australia, you know. And they remain, they say, we are seeing asylum, we are Uganda, but you are not, you know. And that's because of government. They passed the law because of want is abantu bagende abroad. You know, abantu ba government tebetaaga tteeka ly'abasiyazi ogenda abroad. Yeah. Tebetaaga tteeka ly'abasiyazi. Government yo tukimanyi nti the reason why they pass those mateeka osanga n'eyo ensonga weeri kubamu abaali bawagira. Naye bo okusingira ddala baagala kujja bannayuganda ku mazima nti ensi yaffe empambe. Baagala kujja bannayuganda ku mazima nti abakulembeze baffe babbi. No, baagala kujja bannayuganda ku mazima nti Uganda evunze. N'olwekyo bw'oleeta ensonga y'obusiyazi kyobola babba kimanyi nti kakodyo buli lw'oleeta ekigambo busiyazi omusiraamu n'omulokole bajja kukwatagana. Omuwanvu n'omumpi bajja kukwatagana. But you know, Victor, I remember the time was the law passed. Did you know Canada government, we are freezing, they are freezing people from Uganda. Did they know that they were not taking people from Uganda? Chengamba, freezing, wano. Yes, I remember. You know? Naye mubonna abajjulawo ojja kusanga nga waliko 8 ku 10 abasiyazi abaddala, you know. Anti kati ekyo kituufu. Ekyo kituufu. Naye nga bwe waliyo olutalo lw'e Rwanda, bannayuganda bangi beefuula abanyarwanda just to go abroad. Yes. So it is for our reality is tuli mu kufa, tuli mu kudduka mu nsi yaffe, tuli mu kubonaabona abantu baabo bawulidde banyumya babasiba babafumiseeyo ebintu emabega. Naye nga ate kubalala ate bafunamu eba chance to go abroad in the name of protection from homophobia. Yes. Naye nga Museveni bw'aba ayagala nti abantu bebafulume ebweru bafuluma nga bwe baagala teyeetaaga tteeka lya busiyazi wabula waliwo abafuniramu mu kutulugunyizibwa abalala. No, I'm not saying it is people from 7, you know. I'm saying nti nga bona agamba nti kankole kino bannansi bafune bagende bafune emirimu. Yeah. Okay, era yendowooza yo ku nsonga ate esobola okuba ekituufu. Naye nga homophobia kyonna kyonna ekireetesa amateeka. Naye ate nga bwe bakola ekyo ng'ate abasezi be bakifunamu obubi abanaku ababonaabona abantu baabwe gye batalina batuzagenda mu malwaliro okwetaka mu malwaliro ga bbeeyi basigala babonaabona mu ezo ensonga, you know. Miss Tu, I saw you here backstage. What happened? You disappeared. Miss Tu, I saw you backstage.
What happened? What happened? Kellen Malaika, I see you. I see you, Kellen Malaika. Oundo Georgina. Kati no Georgina. Olemedwa kuja kuchimeza for quite a very, very long time. And I don't know how else to help you. Oyagadde nnyo okujja wano. Naye munnange. Naffe tetumanyi bwe tukuleeta. Ndoza kamulagano ka video ng'alaba ajja kutegeera. I don't know which other way we can bring Georgina, but Georgina wants to greet us. Ne Dawson Hillary naye mulabyeko. Tubuzaayo eddakiika zaffe ndowooza nga 15. Olwaleero sijja kusiiba njala. Abaagala okweyongera okuteesa ku nsonga ya homophobia. Mujje muteese. Click on the link. Ensonga eriwo is homophobia. The reality of homophobia in Uganda. It is so real. We have had testimonies here on the show today. Nga twavudde ku nsonga ezibadde zigenda mu ggwanga wiiki eno. Anita just told us that a meeting in her family sat when they realized that Anita is gay. And in the meeting they said, when they were chasing her, that they would rather have a cannibal child, a child who eats human flesh, than have a homosexual child. For me, that hit me very far. Muluganda, chinkubye wala nnyo. How you prefer to have a cannibal to a homosexual who has done nothing. Era ne bangamba n'okungamba mbu nasindika omwana wange Nairobi mbu tetulina mbu tusobola kubeera na musaayi gwa musiyazi mu famire yaffe, you know. Chosen back tusanyusa okukulawo. Kale ogamba otya Victor Mukasa? Erinnya lyo nga linsanyusizza. Obulamu bweyagala nange nze njogereko wadde nnyima platform. Wadde ki? Wadde obwedda tondabawo ng'onnyima. Kati oyagala okwogera oba toyagala? Njagala kale tugende mu maaso. Omukanada maama Sinonkutumidde. Nange nkutumidde ogamba otya? Nze bulungi zali ngindi Bulaaya. Oteesa ki ku nsonga ezibadde mu ddiiro? Nze ensonga ekyenjogera kuba naye homophobic mungi mu bantu kamba kunyumize ka story kamu. Ffe baatukwata e Uganda. Ne batutwala ku police CPS. Then after they take us at Rosida police station. Then by the time they take us to Rosida police station, they did every nonsense. Na buli kimu. They used to beat us, putting us fingers behind. Nge batubuuza emikira nga jjo temugiwulira n'ebino mwebuusabuusa. Naye ate baatukuba kyensobola okubabuulira. Nze bwe twaba mu kkomera nzire ewaka taata owange neezaalira nga tannagenda mu ttaka. N'akwata akambe. Bwe yakwata akambe n'ansala wansi ku kitundu kyange ekyekyama. Eyo maaka sirigyerabira. N'aŋŋamba kino kyenkoze kisinga omukira ogukuyingira. N'aŋŋamba lwaki otuswazizza. Yakusala? Oddangamu kutuswaza. Era nyina sport. Kubanga ebiseera ebisinga actually mba nyina okuvisitinga eddwaliro. Ebiseera ebisinga sikubadde akimanyi ebiseera ebisinga nga nyina ne visitinga eddwaliro kubanga nafuna obukosefu. Naye ate ekyo bwe kyaggwaawo bwe twakoze omukolo n'omwami wange. Bannaye bahomophobic bali mu nsi gy'owulira. Omuntu omu nga community munnaffe kyokka naye yeeyita mukyala. Yampandikako ebintu n'aŋŋamba n'okuŋŋamba nga wajja okunnwanyisa anzite ku baana ababeera e Uganda.
ne weebuuza abaana embeera na Uganda baagala ki omuntu gw'omanyi gw'oyamba ne waaba ayina ebizibu abana n'agamba mu exposinga mumanye etteeka baaliisa mwagala kutuleetera badde mbatukwate naye n'omubuuza bane ndi Kenya siri Uganda ofaaki omwana n'abiwandiika okitegeera naye n'owandiikira omwana naye kino kyekiri omuntu alowooza obwo buyaayi abantu bayaaye biki naye muba temumanyi situation mbeera gye tuyitamu sometimes abamu tubawandiikira nolowooza ngenda kusaba ssente sometimes no mba neetaaga oŋŋambe everything will be okay mba seetaaga ssente wadde n'olwataano naye munaye homophobic ali nnyo kati woŋŋamba mbwoyo ate baliyakitinze nnyo ku mwana omuto ng'ate ffe ebyaffe tebaliyakitinga bannaaye bwe bakukwata bagamba ekyo bakitte kife nga tolina kyokoze bantu mba mpulirira ddala ennaku kyova olaba nze ne baabakuba omu straight nga bamutta nange mwongerezaako kubanga mmanyi nange ekyo bankwata ne baŋŋamba ono omusiyazi nange agenda kunkuba kati nange omu straight we mukwatako nga bamukuba nange mukubira ddala reason being mba mmanyi naye kyajja okukola bannaye kyensobola okubagamba abantu mmwe we are passing into different things we are suffering okitegeera baatuuka n'okugamba bayokye olukato enkato oba muzimanyi ezitunga ebyo ebibbo bazituyise mabiri bazituyiseeyo oli n'agamba mu buteekaawo tubulabe babukola batya biki okitegeera ne tubeera nga mu makomera nga tukaaba naye nga obeera awo n'osirika busirisi n'okaaba kyobala biseera ebisinga bulaba nti omuntu gwe babonyaabonya jjukira tramol n'amazzi gane gampitamu kubanga embeera gye tuyisemu e Uganda Fabian muganda nga badde akyogera mu Fabian mumanyi baatusiba naye twali tubeera in the same house nga tusomera ssomero erimu olwo lwabadde anyumye era naawe baakusibirako ya we baatusiba twabonaabona kubanga bagamba nga abaana ba campus be baali basingamu baatukuba twabonaabona nga batufumita ebiti mu mabina nga bo tebaliko basajja bali kugamba mbu bono bamuzina bono tebamuzina jjukira baatukwatira mu biteeteeyi ne batuleetera empala abasajja ne Anita Alani asirikeko oba agendeko ewala genda mu kisenge ekyo tutambulirenga mu biteeteeyi nga tugenda mu kkooti okitegeera netugendanga mu kkooti mu biteeteeyi mu bupale ne babamookinga ne babasekerera yambi nnyo ate ekijja wano mu Kenya nze kambagambe kikwe kano ka story nze naliko mu bufumbo eno e Kenya eyo bayitayo Kitengera nga situation kwawe nagira mu Nairobi nga sina wakusula sina wakubeera wabula nga solution gyennyina endala kugenda mu bufumbo oba kubeera wa muntu naye omwana Kenya nyinako omuntu eyampeerezako ku ssente omuntu oyo yampeerezaako $1,500 okuyamba obulamu bwange omuntu oyo ssente yazirya oyamala ozirya n'antwala ku poliisi n'agamba omusiyazi yabadde nga nsiyaga lwakuba omukalukalu tajja buseera abapoliisi ne mbagamba nze ni mwana wa buwala omwana w'obuwala ate alepinga atya omusajja okitegeera naye natuuka mu kkomera bagiyita Central Police Station abasirikale bakola buli homophobic nga womumanyi abula ekyantaasa okuntwala eruzira ye Kenya omupoliisi yali ankolako yali Munnayuganda nga weebusiya yeyantaasa
naye era navaayo ng'enjala mu bigere sikyalina, wabula ebintu byange byonna ne babitunda ne babitwala, saasigaza ssimu, tewali kintu mu bulamu bwange kye nasigaza. Naye nga tuyita mu mbeera bannaye mutuyambe, tuyita mu mbeera, nze nkoowola abakulembeze mutuyambe, naddala ba transwoman tusafalinga, tuyita mu mbeera gye mutamanyi naddala omuntu gy'asobola okunnyonnyola nga tebumanyi. Kubanga ekisooka abamu buli ebiyumba si bye bituyambye, tewali we tusobola kubeera. Abantu abamu bakoowu eri ffe, abantu abamu bali homophobic nga naye bali mu bantu mu ffe mwennyini nga naye bali so homophobic. Mbabuulira ku social media physically kwegamba bannange tusisinkana ebizibu bingi nnyo n'obula n'ekyokukola nga tukikola ki nga tukikola nga tokiraba. Abasinga nze kati kambagambe kino era nti lwekigamba ne maama Makeba nti nze munzikanga mulimba oba ndiba nnyeze Bulaaya oba nkyali Kenya, kubanga famire yange yanneegaana. Nze sisita wange yampeereza ku message n'aŋŋamba wandabirako agenda kunzita kubanga nafuuka ekizibu mu famire, agenda kunzita kyensobola okubagamba. So abantu bali so homophobic bamikwano kyensobola okubagamba. Chosen Beck. Neyaziza nnyo. Emboozi ya nnaku nnyo yennyamiza nnyo. Mu Kenya omazeeyo bbanga ki okuva lwe wagenda? Mu Kenya mmazeemu emyaka 3 kati, guno gwa 3 gwe ntambuza, naye nalwawo okwewandiisa ne neewandiisa kati mba mbalamu gumu gwe neewandiisizaamu. Naye era situation yali nga yakubyako nga tolina we weewandiisiza, ng'otya engeri gye twalabikira mu mawulire mu magaziini, ng'otya okutambula mu mbeera eyo. Ng'otukyusakyusa amannya omuntu aleme kutegeera huiziyo, okitegeera kyekyo. Muganda wange Adebayo kusanyukidde nnyo. Osanze Chosen Becky atuwa ku mboozi ye ate nkakasa asunyeeko na busunyi, kubanga omusiyazi bw'abanga yazze wano n'ayogera ku bimu byayiseemu asobola okumala. In fact, Chosen Becky alina waagambye nsobola okumala olunaku. Kitegeeza asunyeeko busunyi. And before Chosen Becky, we've had other stories. Era abantu nga banyumya ku homophobia kuba twatandise okwogera nti twogere ku homophobia ono nga tuvudde ku lugero olubadde mu mawulire olw'Abannayuganda omusomesa gwe bagamba mbu Abannayuganda gwe bali mu kuwagira nti yakwanibwa omuwala, nti kale newankubadde baali bamulimba bo tebakiraba nti kikulu nnyo okulaba nti omusomesa yabadde agenze kulya ebyaddala, oba bamuteze katego oba tebamuteze katego. Kati nga tuli wano nga tugamba nti mu butuufu ebikolobero bigenda mu maaso, naye ensi yeesibye ku basiyazi abatalina kye bakoze. Kati abasiyazi ne tugamba nti batandike okwogera ku bintu ebimu bye bayitamu, ba straight bawulirire ddala mu butuufu omuntu asaana abeere bw'ati. Lwaki bawagira ebintu ebitulugunya abantu ku bwereere ate ne bawagira abatulugunyi? Mukitegedde. Kati era y'emu ku mboozi z'osanze wano osanze Chosen Becky atuwa ku part of her testimony. She's a refugee, she's in Kenya, and she continues to suffer in Kenya as a queer refugee. Now, olwayo twagala tuweereze message nga bwe tunyumyamu ku bintu byaffe bino, kiba kirungi ne tuweereza message era ejja kutuuka n'abasobola okusalamu bwe basazeemu. Mu ba straight comrades baffe, abannansi bannaffe abali straight, ate abeenyigira mu bikolwa eby'obutujju ku basiyazi, eby'okutulugunya abasiyazi, abasobola obutambi bwe muba mubufunye mubuteeke ku TikTok nabo butuuke ku baana ab'emyaka egyo, nabo balabe nti ekigenda mu maaso si kituufu era tekikola. Chris, osobola okutandikira awo era osobola okutandikira ku muganda waffe Chosen Becky. Becky, ndoza lwana kulaba bwe nali e Kenya
naye Victor neyanze omukisa guno mbabuuzaako mwena abajoyininze show mwebale kuba wano bana mwebale kusharinga experiences zamwe. Victor nga sinaba kuwaayo ndowooza yange nina akayimba kano kafitinga in the specific situation, even the story Becky shared. Yes, Lumia nenjagala kati wese owulira? yeah tukuwulira. No matter where the bus is right, it's time to break a chain, let every soul survive. Transphobia, that is that you never swipe. I live another day to tell this to my mama's side. We're breaking down the walls, tearing apart, we have no reason to divide. Open up your mind and make us to take the lead and learn from one another. It's simple as it is. So why you say it's a bio? It's crazy. Somebody else say kill a bio. Under the beauty, this we need to break apart. In society, in nothing but reality. It's sad, but it's gone cold, I'm wondering. The things gone cold, I'm wondering why. The streets gone cold, I'm wondering. I'm wondering. I'm when I look around, all I see is an authentic, dynamic, ballistic, holistic, never contradicting. Love is a weapon. Joy is a weapon. Yeah. It's like a job and a salary. When I look around, all I see is an empathetic, dynamic, ballistic, holistic, never contradicting. Love is a weapon. Joy is a weapon. Yeah. The Swiss gone cold, I'm wondering why. The Swiss gone cold, I'm wondering. I'm not a criminal, and if I done it is a crime, then it take me to the jail, man. We can no longer be enslaved, so we keep it holding down. Together we keep it holding down. Yeah, this was the Rocky. Too beautiful to know. You know my fella, I'm your fella. Don't you ever think I'm different? Too leading to separate. We're known to desperate. These two is a planet. These two is our planet. The Swiss gone cold, I'm wondering. The Swiss gone cold, I'm wondering why. The Swiss gone cold, I'm wondering. Yeah. Katiti. Muganda wange webale ennyimba zino z'okuba era lubadde lugiirawo ddala bulungi. This is our planet too. This is our planet. We too. are not criminals. Yes. Thank you so much, bro Katiti, for that song. Buliroleta obuyimba bwe bugiirawo ddala. And I think that we should organize a show, Katiti show. Ejje wano tuteekewo n'emikutu gya tiipu, tuteekewo buli kimu, tukoleyo muziki eri ku live. Brian asobola okusetingira stage mumanyi mbakuba omuziki otukube omuziki gwo gwonna. Tusanyuse nnyo okulaba Dawson Hillary badde nkumyutinzeeko awo nga wali ebiwoggana okuva ewuwo nga bitulemesa akayimba. Naawe tusanyuse okukulaba. Weyongereyo bro Katiti. Yes. Akayimba kano, it got me thinking, like, if my gender identity as a trans person is a crime, Lwaki teri in a criminal code? Lwaki tontwala in a jail? Yeah. You get what I'm saying? If it is a crime for me to be who I am. And also, planet Jetuliko, like, it is not only planet for the straight people. You get what I'm saying? Tewali yo bawandika nti eno planet gye tuliko abasiyazi temulina kuba ku eno planet. Tuli bazaale ng'abaana abalala be bazaala.
Becky, hearing your story touched my heart, but I know it is story mbozi ya bana banji nyo. Mbozi yo sharing. Oistegera. Now abatasobola na kweyogerera. Right. Right? I know, like, the engage to moving, we have all other, I think, Victor, what I think is we have other avenues of making sure people hear these stories and experiences, and we should use all the avenues. This is one of them, but there is poetry as well. There are different music. Let the world know that the experiences zebali oktuisam, they're not gonna deem us any unworthy. We are going to continue rising up. We are going to continue sharing these experiences. Tugenda kuongera okunyumya emboozi zino kubaza emboozi zaffe entuufu. Tewali genda ngambe Uganda yampisanga gorodi ndi bulungi ba accepting nga naddukayo buddusi. Okitegeera abantu nja bagamba naddukayo buddusi lwa nsonga bwekine bweti. Sina ngenda kulimbiriza, sikyayagala kulimbiriza nze ne bwaba mugana ng'omusiyazi kuba gundi chosen Becky kyagambye nti mufe mwennyini mbasiyazi mulimu ba transphobes, mulimu ba homophobes. Okitegeera olya bebasinga n'okutuyisa obubi. Okiraba abamulumbi abamu babadde basiyazi. How bad that is for sure. Okiraba oba lwakuba omuntu akulaba n'akujajinga lwakuba you're living lively, you're happy, bugenda in spaces ne balowooza tolina bintu bikuzitowerera ku mutima lwakuba ochuzinga obutatwala your experiences into other spaces. Ne balowooza olaba Dubai, sometimes kyenamaze okuzula sometimes abantu homophobia naddala muffe munda muffe in the community bw'alaba ng'omusinga ng'olina ky'omusingako oba ng'olina ky'achievinze oba ng'olina ekintu ky'atayina kati akitakinga personal n'akifuula n'attackinga in homophobic way olw'okuba omusinga. Abamu na nnugu kati webuuze musiyazi munno muyita mu mbeera y'emu ensi tebaagala kye kimu temulina mirimu ngeza bugeza munyigirizibwa muli baavu temulina ssente kyempita n'okyoyitamu lwaki oba onkola homophobic attack if it's not jealous. Kati gwe akyali ku ekyo nze waliwo omusaiza omu yawandiikira UNHCR Anita afunye visa agenda Bulaaya ne stopping from Sudan, you know. So to me, sometimes I think it is out of personal issues. So vola abantu batu attacking, but that's my opinion. That is really, valid, like opinion in truth. Waliwo kye bayita internalized homophobia, transphobia. Olaba nti tulaba abantu abalala bakola ebintu naffe ne tubi internalizing. It is a human nature to internalize things. Bw'obanga buli kadde olaba abasiyazi byolaba basiyazi babooja you internalize that. Olyawo olaba munno bamwatakinga bamuvuma kuba musiyazi okitegeera wofunira chance because you haven't tokoze eri you haven't worked on yourself tewekozeeko. You start projecting ekikimu making some noise for me. Ekyo nange sikimanyi mu Luganda nkitegeera butegeeza. Projecting okitegeera otandika okuweereza naawe obusungu bwo mu ngeri enda nedda no okay so nyinza okuba nina experience ya transphobia kampe example nti bazadde bangobye waka okitegeera seeyagala siri bulungi nensanga ate trans person omulala musanyufu okitegeera yeeyagala naye abazadde bamugobe waka naye ali so happy
Okitegera kati nze nenfuna obusungu nentandika okuprojectinga nengamba kwegamba nawe obusungu bwe wandibadde oteeka ku bazadde bo ate n'obuteeka kuwona ayise n'obuteeka kwoli okitegeera mu kyangu ekyo ye lwaki abazadde adibayo mu ekyo ekyangu kiringa agamba nti oli afuna ojanaga lwaki ye gundi musanyufu ate nga tufacinga the same situation naye akati obwo si bulogo noyaga oli aboneebone nga gunobonaabona kitegeera bwe biti obwo bulogo mu lulimi Oluganda buba bulogo okitegeera naye kati ensonga eri nti tuvuddeyo tutyeyo tweyambye tutyeyo abantu abamwataakinze nga basiyazi name them okitegeera ezo situations ezituukawo nze mpulira Victor kuba my heart really like omutima gwanyogozeemu kati kyekwe kuyimba cold streets because the cold streets are cold even our own okitegeera so where are you going to run to omuntu agoyingewa omuntu addukirewa okitegeera ng'ensi ekusesemye ne banno b'ofaanana bwe mwefaanana nabo bakusesemye in fact bakwataakinga okitegeera bakwataakinga oyinza okuba oli closed nabo mu kifo ky'okukuteeka mu kifo bwe bakuze ate ne bazza abantu abatalina kakwate ekyo nakyo kisusse mu community olaba kati ng'e Nairobi bwe wateeyo Nairobi osanga community nga gundi ayina obuyambi ne gundi ayina gundi nga tayina gundi amusibira ennyumba ye myezi 2 gumu juke Nairobi sebe Uganda nti nno bagenda kuleka omumere emyezi 6 tusasule Nairobi mwezi ogwo katokusasudde out okitegeera n'okigambako ne muno mugamba manyi mba n'ekizibu ekine bwe kiti mu kifo ky'okulumirwamu naawe ate n'akubusinga okitegeera kyova olaba depression osanga abaana e Nairobi balina so depression e Uganda bali so depressed nezimu nezasula n'eddala ku street b'ebyo bintu kitegeera kakati nga ku mbeera eno ebintu ebyo Chris atera okukozesa ekigambo valid nti ebintu byonna biri valid naye olwaleero omulamwa gwakwogerako ne bantu baffe ate abatali ngaffe basobole okufuna message tuli bennyamivu olwa homophobia agenda mu maaso Uganda olw'ebibagambiddwa ate yatujja kukola ne program endala twogere ku nsonga zino ate eziri mu ffeffe nnyini naye waliwo omulago wali ebweru avudde mu mateeka afumisa abantu ebintu mu gundi mbu babakebera obusiyazi abakwata abantu akati kuba ku Uganda kati ejjudde obulumbi ku basiyazi naye ng'obulumbi obwo buva ku by'obulimba byonna ebitwogeddwako naye Victor saba kwogerako ensonga Victor nsaba kwogera katono ani ekigambo nsaba kwogera katono gundi addeko Dawson kuba yakatujoyininga ekigambo ekyo ky'ogambye mbw abaana Uganda ku biguddewo naye omanyi abaana b'e Uganda be basinga okutuvuma ng'ate omumanyi musiyazi mwali naye akumanyi bulungi naye omanyi be basinga okutuvuma ku social media takoma kuvuma ku Facebook balina bigurupu n'abawanika mu gurupu naye nga bakulembeze baabwe tebabagambako ekisinga e Uganda ekiriyo ate bennyininyini ffe abasiyazi ffe abali homophobic ku bannaffe n'otambuza oli n'omulabulunyi ngayambadde ekiteeteeyi nga nnyumye oli muntu atasobola ategeera mu musajja oli n'agamba oyo musajja ne wano mu Nairobi weekiri oli n'agamba oyo musajja biri validi ebintu ebyo era wembadde njogerera nti Chris atera okukikozesa ekigambo ekyo nti we need to validate bituufu era ebintu ebyo twetaaga obyogerako naye mbadde njagala message olwaleero etuuke gye twateesezza nti etuuke kube eyina okutuukako olwaleero tusooke tugobe kubanga amazima gali nti abasiyazi balina bingi nabo bye bakola ku bannaabwe
naye ate abantu abasinga bali mu kkomera e Uganda okuva mu March ow'omwaka oguwedde tebaateekebwayo basiyazi. Saliddwa obusolosolo awo tebasaliddwako basiyazi. Abakoze amateeka mu parliament basiyazi si be bagendayo ne basaba etteeka. Abakulu b'eddiini abagenda basiga obukyayi tebabusiga nti olw'okuba basiyazi bo. Olwaleero mbadde njagala olwaleero olwo kuba mujjukira twakolako puroguramu wano nga yali ekwata ku AGOA ne wajjawo ensonga endala ezayingiramu ez'abatali basiyazi e Nairobi ne tugamba ensonga ezo ntuufu naye tuzitwale ku lunaku olulala era wiiki ewedde ze twaliko. Emboozi y'abantu gye bazze banyumya olwaleero ku homophobia ebadde nga twagala abantu baffe bawulire ebintu bye tuyitamu olw'okubanga twazaalibwanga bwe tuli olw'okubanga tulinga bwe tuli. Ate ebintu ebyo nga babitukola olw'amateeka agali e Uganda, eddiini bo kye balowooza kye bagamba, culture kye balowooza kye bagamba, naye ng'ekintu ekyo kisaana okukolebwa bwe kityo. Kisaana kuba bwe kityo. No. Kati awo we tuba tugendera for today, next week we tuba twagadde ate tuleete ensonga ya internalized homophobia and transphobia. Kubanga ekyo kyeki kuba ate ekyo nakyo kitulumye nnyo. Naddala fa kitulumye era tulina ebituli ku mitima. Ebituluma. Naye olaba Victor n'abalala. I agree with you. We will keep holding space for Chosen Becky. Kuba alabika situation jalimu refresh, right? As others, let us commit, Victor, what you're sharing, right? And let her free flow. I think that she will free flow. Like it was important because the biggest part of what she shared was actually in line with the message we wanted to put out today. Okay. I think that she will free flow on a show next week where we shall just be talking about that to put our community right. To hold our community accountable. And put it right. But olwaleero lwavudde ku video ebadde etambula mu butambi bwa Facebook yetu promptings okujja okwogera ku bulumi bwe tulina ku bannansi. Yes, okay. Kozi sinza abadde addako okwogera. Ne bazadde baffe kuba wali wazze wano n'agamba nti famire ye yatuula n'egamba nti va wano tetukyakwagala tubeerako n'omwana ali abantu mu kifo ky'okubeera n'omusiyazi. Okiraba? Chosen Becky aze n'atunyumiza ebintu bye baabafumita nga babakutte e Uganda. Nga kyennyamiza nti abakuumi b'eddembe baffe e Uganda batuuka n'okukola ebintu bwe bityo olw'okubanga balowooleza omuntu obusiyazi. Bwe baabakwatira baali batudde butuuzi, baali nga tebali mu bikolwa byonna. Naye ne babatuusa ku bulumi bwe butyo olw'amateeka agaliwo oba obulimba obugenda mu maaso. Yes. Njaze ensonga ayino sinze yabadde addako n'empulira ate nnyimye. Buuza ekyo kiri wakati Hilary kangumiikiriza omuyimo gwange. Genda munange oli mukulu tandika. Abakuta babayisaamu mu maaso. Nedda genda mu maaso Hilary. Neyanziza Victor oli otya Debayo oli otya Chosen Becky otya Mama Snow nabadde mu comment section nga ndaba kati nange nensaasira munnaffe yagamba yafiirwa taata we so nti bana ekibi nnyo munange so sorry byobuto mukama bwatu bweyagera naye nga tuli wamu naawe mukama yongere Nansamba ne Najib Kabuye bambi mukama yongere obbagumya yagaba munange ate yajjawo tugume bugumi waliwo akaki akajegere omwana ayagala obujegere bw'abasiyazi. Anyway kati Victor ku nsonga ensonga gy'omulamwa gw'oleese mulungi nnyo
kati nze this is my nyinza obutavayo kuba experience yange naye ebbanga lye namala mu community nalabako experience z'abaana butuufu nga zikwasa ennaku. Omu tatowe kasi amutegeera nti musiyazi yamuggyako all the documents n'azookya muli passport ye, his national ID, pass slips, academic documents zonna tatawe n'azookya. That is traumatizing oba okiraba. Ko male banga gwanvu ng'osoma butuufu ne babyokya bwe batyo tekikola makulu. Omulala bazze babakwata emirundi mingi batransi ku poliisi ne babambula ne babahumiliatinga, you know, and those homophobic words lwaki mukalaba ebintu simanyi biki you know. So kati experience okubanga obutogera yange naye kuzenze ndabako zimpa amanyi okukola ki okwogera. Kati nze kunze, this is how I analyze stuff nga bwe mbiraba. Homophobia eno eva ku nsonga nyingi naddala abatukolako nga si basiyazi from the faith community. Lwaki batukolako homophobia naye banga tebatwagala? Number one, waliwo abantu kye babateekamu the myth and misconceptions ze batufunako nti omusiyazi bakwasa akozesa bigambo ebimu. I feel like kale baba bakola ebyo ebintu mabega bavaayo that obubi bubayitamu nti abasiyazi beerigo kuba tulina okwogera ebintu ebimu wadde tubikendeezeemukko nti babayita emabega. Nti babayita emabega kati biri ebiyita emabega naye banga bambala pampa nti kati bwe babayita emabega obubi ne buvaayo. Yes, exactly. You're straight woman oba straight omusajja yenna kasaba mugambe ekintu kyateeka mu bwongo nti omwana kasana agenda bisiyaga bajja mukozesa obubi bumuyitemu. Kati there is no way tasobola kukkiriza mwana we tasita kukikkiriza ne bw'obeera ggwe kyekyo kye bamuteeka mu bwongo ye kyamanyi nti omuntu yenna kasaba ng'akola anal sex ebyo ebintu bigenda kumuyitamu emabega ekyenda kigenda kuvaayo agenda kuvaayo amasira agenda kuvunda. Kati abamu bakola homophobic attacks in a way of protecting their kid yalowooza nti ataasa mwana we kumbe this is my yatwala obulimba. So this is my message to them. Si bwe kiri singa ebyo bintu singa kale obi butuyitamu singa mufere twogera singa tuli ku live ya Victor nga twogera kuba Victor bagamba nti wali ku gate waliwo empologoma buli ayitawo gwerya osobola okugendayo tosobola kubanga ebejja kulya. Kati banga bagamba nti eno tuli bubi byatuyitamu lwaki tusigalayo singa twabivaamu kubanga omupiira abasambire eggwanga omupiira badduka batya nga bambadde abasiyazi oba baminisita abasiyazi batandika batya okugenda mu palamenti buli lunaku nga bambadde pampa. Ebyo bintu si bituufu lwakuba nti eyo misconception eyo eri mu straight community gibyabaga ate babiteeka nnyo mu bwongo. It will take time okukyusa ekyo ekintu simanyi oba kiriva nawo ye kasaba mugamba nti waliwo so that is reason number one Victor chovola abatukolako homophobic attacks ezo na byonna biki byonna ensonga ey'okubiri nti gyendaba society norms and cultures naddala African culture, African way of thinking. Tomwana bwazaali baba mulenzi alina kuzanyisa mipiira, omuwala alina kwambala kala bweti, alina kuzanyisa dole, alina kusiga njala, omulenzi alina kola bwati at 15 alina kuzanya kapiira n'abasajja n'abalenzi banne, at 21 omwana alina kubanga alina girlfriend, biki you know society norms zajjeteeka wezo. Kati omwana bwazibwako oba bw'okola contrary to what they think okitegedde. At 24 omwana ali ku university talina girlfriend, akyaza mikono gye balenzi, akyaza ayogera n'abasajja banne nga banako okwebuuza omwana ono yafa obusolo tebukyakola kati akyaza bawala. That is not right. Oli muleke kimuluma nnyo okulaba nti omwana we kugamba kimuletera n'okukyawa omwana we olw'okuba mulenzi naye akutte eddole. Kituufu Victor kuba ye mu bwongo bw'amanyi nti omwana yenna bw'akula n'aweza emyaka 17 alina kusamba akapiira nga mulenzi. Omwana yenna bw'akula nga alina 15 years alina kukola by'abawala, alina kwekolako. Yes. Kati omulenzi musajja
musajja wati bw'ovuddeyo olina try tondaba kwezuula ebikunyumira byabawala osiiga enzyala oyambala engato za maama wo kakyuka oli mulenzi nga bakakanako bagamba goli musyazi nga bakuba oba nga bakujja mu ssomero oba nga bakujjako some benefits zotalina kufuna mu family nga bagamba temunamuweeza school fees kiza nga agenda kufa ye nga ani abikuwererayo nze ani awulira omwana asomye nga ali bwati ne bwati goli musamba gwatukubyeko obwavu gyetufunyawo ye example ate gundi gyatuwadde Chosen Becky kitaawe yennyini yakwata akambe n'amusala wansi ku buntu ndowooza olaba kati Victor ndowooza olaba ensonga yange gye mbadde njogerako ndowooza olaba kati tukyalina omulimu munene simanyi what to do ekyo ekintu kikyuke naye nga societal norms and ate banaye culture ya Africa banayeze mundeke but they are so rigid they're so rigid balinga amazzi ga mu kitaba omanyi tegagenda mu maaso gagenda mabega gabeera gasigala getolera bwe gati kala siri mu minimizing abantu. I'm not putting people down, no, but I'm speaking the reality. Tekitegeeza nti goba olowooza nti omwana 21 era kwade girlfriend bagwayo basiza mama wange, it is okay. Nze kuwunze si kyempulira, nze nkugambye nti nze mpulira wadde nina ebirevu eddoboozi ddene bulungi naye ntambulanga abakazi munda munze. I don't like women. I don't love women. Sibaagala. Nchikugambye lwaki goba okigaana. Wagala kunteeka mu kiri gwe kyowulira. That is you. That is not me. Kati abazadde abali eyo. Listen to your kids. Listen to your children. Listen to abantu bakulu. Omwana babakugambye kino takyagala. Takyagala muwe time. Understand them. Muwulirize bulungi. Kubanga singa kibi olaba zifite ekintu ekibi tekibeereka nakyo. Obusaze bebanga obwinga tufunayo ebizibu singa abaana watana tande ndi musiyazi tatandika ndi musiyazi abantu edda nga tukyali bavubuka nti kale mumpe eddagala mpone otutu omwana wo simanyi tugende ku kyaki wakakande bakusabire omulumisiza enjala simanyi musiiba simanyi durayi omuzumi gwekisa guveeyo alusa zimukutte. You just wasting your time. At the end of the day ajasigala ali musiyazi kuba banji batuje mu machachi ne basabira ne kati bala ya activists abasingayo ngola ne dembe ly'abasiyazi kati mama tata wafaachi obo kiraba omwana nze ngamba omuntu bw'aba akuze nalanga omuntu ali above 18 bazadde mwe navayo nakugamba nayo manyi kino kyonjagaliza ncha yes nze sikyagala nze njagala ekyange oba omwana oyo muleke akole kyawulira akole kyayagala. Ate kati advocacy yajja munange yajja yakula tetukyali byedda nti abasiyazi HIVs wali abaana be protectinga ebitongole bibiri protecting rights z'abaana tebikyalinga edda nti byalinga bibi nnyo. At least for now the queer community in Uganda at least elite somehow tekyalinga eddembye nnyo. Omwana wafunye omusango hirafu weri teweri ebigundi bwebiri adibayo wuyo wali they will guide this person, they will guide this kid aterere. Kati abazadde mwewumuzeeko mwekakkanye ekyo kyonki bagamba. It is not right or do not decide for me. It is my body. Muli bubiri gwange nze nkugambye munkako okuwasa ate twagirwa collective rape bakakwasa musajja atabasajja ngenda akasawo tekayima pakati mulimu abantu abamu bamanya nga like abusala bwabwe tebuyima on women nga ne bamwe basanye mukazi mu buliri they would not erect. Kati mumuwasiza omukase embaga mumutadde mu sente abasiza omwana w'abendi batuuse mu bulya kasolo mie mane anema mie hey omwana ngabamuloga bishi you know that situation yeah. Kati abazadde oli baba kugambye nti kange kikyawulira talina feelings eri abakazi, do not force them kubanga at the end of the day you're just ekiwundu mukyongera kugaziwa. Kati omuwasiza omukazi tazadde mwana omukazi ali mu bulumi ali mu kulumwa ali mu domestic violence yeyongedde kubanga tebamukola so tebikwatagana anoonya oba okitegedde abamufaanana. You understand? So at the end of it all abasiyazi muveeyo mwogere bw'oba oli above 14 naddala kyentera okugamba abantu if you're still under your parents' roof nga bakyakulabirira they are still taking care of you, they are paying your school fees, bakyakusasulira eddwaliro oba olwadde engoye bakyakuwa, keep it low. Keep it low. Even if it means kudisguising over straight chikole kwa mudange bweru wocha Victor
soko baleke bajjemu ekyo kyolina okubafunamu even if it is a pass slip ya S4 over S6 over diploma over degree soko ogifune bw'omala okugifuna then you can come out bagale naye mbabuulire sebanange kino kyendi ekitegedde naye bwonna okyogera kati they will attack you bakugoba ewaka tolina wakulaga tolina nyumba tolina mulimu ensi ekkalubirire at the end of bagambe olaba twabagamba abasaze balina mulamu akati ndowooza omulaba ali ku street biki that's no sense. Kati homophobic attacks at the end ngambaliriza what do I think tukyalina oku enlightening okusensitizing abantu okubagamba ekituufu kubanga amazima gali nti straight community eyina bulimba kuffe ebintu byebatumanyiko obulimba bungi amaanyi gegamu rate gye bakola gye balimbirako ye rate gye tuba tugirayo amazima okuwayiriza kungi obulimba bungi ate twagirwa church bannange religion bana religion teachings zirizo simanyi ate jukira African parents bannange bantu banyo ba ddiini zebbanga lyemaze kuno ddiini ndaba ntono oba abantu basaba semana oba abantu basaba likozesa amaanyi kuba naffe ffennyini abamu ku ffe eddiini lyennyini lyatuleetera okulwanyisa ki kye tuwulira okitegeera Chris ate agenze ajja kudda akyaliwo. She'll come back. Yeah, oh, I'm sorry. My apologies. He'll come back. Katumuna Victor, homophobia we Uganda. That is how I see things. That is how I analyze stuff. Going to Birava. But I believe. Okay. But I believe if we come together, it's okay that we know Jamu is in Kayana, Kubagana amongst ourselves. Then we can change the situation. Yes, even to put down to having one common goal of choose perception abantu gye batulinako. Obokiraba. Kubanga abantu bangi bazze wano kuguna omukutu ne bagamba nti etteeka katugambe ne bwe livaayo ne balisazaamu embeera egenda kusigala nga yeemu. Already abantu bajja kusigala nga bakwa mu byalo nga babatulugunya. To end this tulina okulimbulula bannayuganda. Kituufu ate nekyala Victor laba okubalimbulula tetugenda kubalimbulula nga na bigambo byokka yes biyinza okukola ebiyinza obutamala tugenda kubalimbulula singa twekyusa mu nkola yaffe. Be professional, be responsible, be financially stable, awo tebajja kukumanyiira. Gwe kyewanagambye nti gwakyasoma soma omaleko gwalina omulimu gukole bulungi wenkane ne straight nga bwe yali bikoze oba n'okumusingako on the phone. So ensi tejja kujajinga nnyo Victor ng'olina okukageeza oli doctor ojjanjaba abantu oli banka okola mu banka ebintu obikola bulungi obalansinga ebintu byo oli social worker oli lawyer tegenda kujajinga katono kubanga oli responsible olina kyolabikawo oba olina kyoteeka ku mmeeza ensi n'esima waba osituka okwogera oyogera by'amakulu naye tojja kuva oyogerera n'omuze gw'emitwalo 8 gukyakulemera okusasula. Ekyoyogera gundi Adebayo kasooka atukube muyaga no yayimiridde dda wali wootegedde kati katumalire katumaliremu byonna ebirowoozo bye nayimye edda naye olaba ngenda kwongerezaako ku ensonga z'owadde ensonga esooka eya gye tukulira abazadde baffe they are very misinformed nti gwe maama nzaala taata nzaala olunaku ne lukya kubanga baneiba bagambye ba community bagambye mbu ndi musiyazi ate obusiyazi kibi. Waliwo alina afumba wakuba ejjiiko kyatukola obusiyazi kibi nongobe waka ndagewa okitegeera nti abazadde baffe ensonga wabula nayimye beddeko kubanga wetukula bamaze otugoba ewaffe. We have stayed on track
tulemeddeko tunoonyezza engeri gye tumanuvaringa through life gye tugoyinga through obulamu tufunye kasente ate kati bazaagala bazitusaba okitegeera essaawa eyo sente tisiza kibi ate ez'omusiyazi eteza musiyazi naye remember batugoba we twabeetaagira for them to embrace us for them okutreatinga ng'abaana baabwe twetonda twava mu ggulu ne tuwanuka wansi ng'enkuba we yawanuka wansi twava mu nda yaabwe ate tetwabasaba kujja okitegeera they made these decisions nga tetuliyo buno bwe buzibu bwe tugenda tufuna eri family nga tetunagenda anywhere how society have been first of all roots zenvaamu ewaka wennyini wenvaamu wenjagala tutandikire gwe omuzadde anzaala gwe statesa naawe nti ndeeta ku nsi okitegeera ondeese ku nsi okitegeera naye akadde kayiseewo for just what other people are saying outside nongoba ewaka oluusi sinaba kwetuuka oluusi nange ntembeeya bulamu naye n'ofuna amaanyi agangoba ewaka eyo njagala tutandikire ku bazadde baffe bennyini abatuzaala baganda baffe abatugobaganya olw'okuba muwulidde ebigambo kyokka okuza omumanyi nkuze ndye emmere y'emu naawe nkuze nzanya naawe mazima ddala sikutuusangako obulemu n'omulundi n'ogumu okitegeera naye olunaku ne lutya n'ogamba nkugobye genda vaawo oli musiyazi kibi nnyo katonda takikkiriza katonda teyaliwo ng'onzaala okitegeera teyaliwo ng'ondeeta mu nsi eno amatiribona essaawa eno you want me to face it by myself and I've managed to face this world by myself. Now you want a part of what I have built in the places where you literally ignored me. Let us start from right there. Our parents, our friends, and our families. Because immediately abantu betuli okumpi bebasinga otumenyera ddala emitima. Okitegeera bamama baffe batata baffe baganda baffe nze nemba ne baganda bange 20 abalala sibamanyi okitegeera naye nga njogera na babiri bokka abalala katonda abasingira omusaayi gwe katonda abagamba toyagala munno kubanga musiyazi okitegeera ye eddiini ye mugamba toyagala musiyazi ali very evil. I'm close to Satan, I'm close to evil. Yeah, I'm close to the Almighty Creator. Okitegeera who are you to judge? Kino kiki ensonga egenda eri baganda baffe eri bazadde baffe abatuzaala ne mututeeka ku nsi eno ate ne mutugoba ne mutugamba eyo statement eyo mbeerako n'omwana ali abantu okubeera n'omwana omusiyazi nze okuba omusiyazi nkoze ki bannaye nsonga ki gye nkoze eri ggwe muzadde wange nsonga ki gye nkoze eri ggwe muganda wange ekutisa okuvimbagata n'omutima n'ojjula obukyayi obwenkanidde awo ng'emabegako nkuze ndya naawe emmere nsimba emmere n'ogirya ngenda nendeta ssente ne tugabana omugaati ffenna wamu nkuze nze afumba twegobagana tuyera lujja nebiko ndi musiyazi nongobaganya ensonga njitandikidde family. Yes, the family has adapted empisa embi from other people ate ne bazileta ne bazikubako ate let me tell you when that happened it never stayed the same with these people. It never stayed the same with our families. It never stays the same. It is not undone. The harm they've done is not undone. Okitegeera nebojja ne weetonda ne nkugamba nkusonyiye naye already wankosa dda. Okitegeera the impact gye wakola abazadde baffe mumanye baganda baffe mumanye bintu bye mubisaamu tebikoma lwakuba kati nkukkiriza olowooza tuli steady okay. Okitegeera remember, I have suffered 10 years, 11 years without you in my life.
Ostegera. I've maneuvered obulamu abana bayise bayita mu bintu. Bw'omulaba ng'atereddeko kuba bwe batugoba ewaka batugoba kuba bamanyi tuli failure. Kuba bamanyi tetulina gye tugenda kuddukira. Let me tell you, that's the truth. Kuba bamanyi genda asave mu bulamu bwaffe. Mukulu Adibayo. Osimba wakati awo kweyenso. Kulira saagala simbawo kati. Yandyongeddeyo n'amalayo kubanga tuyingidde munda mu kintu. Ndi mu kintu munda saagala simba kati. Toka simba yet soko yongereyo. Anita ajja kuyingirawo. Yes. Anita ufuna kapenyo wandike wansi. So that teweerabira. Musonga gyoyagala ku referring to. Abazadde baffe nkyali awo. After omwana ayise mu kampu ayise mu bintu bingi bamwambudde, bamukozeeko ebintu ebiri unhuman, ebintu mazima ddala nga bikutuula ku kisenge n'okyawa ensi, okitegeera n'oyagala okuva mu bulamu bw'ensi eno kuba muzadde wo bw'aba akulese, baganda bo bakulese, ng'ekiri okumpi kyekyo. Abazadde baffe njagala bamanye ne baganda baffe nti ebintu bye batukola do not end when you come back to us, when you need our support. It doesn't wash away. So ebintu bye mujja mutukola mutusosodde mutandisa otwogerako eyo byonna we internalize and take them in. So when you come to us, they come back again. Ostegera tujjukira, we remember, we are not forgetful people, by the way. Abasiyazi, by the way, bantu abasinga very good memories. It is statistically proven. Ebintu bye tuyitamu kati tuvudde mu bazadde tugenze mu communities zino ezituliraanye. Okitegeera oli omuntu avudde eri asomye ekintu mu Bible n'agenda preaching the entire community. And this is the power people have, the power religious leaders have, the power doctors have on our communities. Nti ogenda kuba already orina this imposter syndrome, ogenda taking up takings omanya oyo father mukwano gwa Katonda yogera ne Katonda nze just study okitegeera father abreeding omusayi gwe gumu naawe okitegeera omupatiri pastor bujingo huyo sena Pentagon abreeding omusayi gwe gumu naawe badda wano kujuri mtesaasira okitegeera ne bamwanja ne mukazi we. No, literally this is all intertwined. Okitegeera ne bayasa juri mtesaasira musiyazi bichi naye saawa eno. Do you know what is going on? It is backfiring, and it is not backfiring but because they are a storage about kujuris ncha, but it is backfiring because of who they are. Abantu temukyasobola kukweka bukyayi bwammwe, kukweka bubbi buyayi bunanfuusi, and you project it on people who are living their life authentically. Okitegeera abantu balivinga obulamu bwabwe mu bulungi beeyagala basanyufu naye lwakuba bo bajjudde obukyayi ne baprojectinga the entire ministry. You speak to thousands of people ne notandika okujjuza abantu emitima emibi, emitima emikyayi, okulowooza. Our minds, Mukulu Victor and everybody, our minds are the strongest weapon we have, and they are the weakest weapons we have. Zisobola okututta. Our minds can kill us. You get what I'm saying? And our minds can either elevate us. And we choose how we think about a situation defines the way we are going to move. Kati abazadde baffe pastor never preaching abazadde community number kati community eddayo mu community ne bajja ne batandika okugamba mamawo munnange nno Katonda ebintu ebyo tabyagala. Katonda yabigobagoba dda. Abo abaana be baleeta siriimu ne baleeta Mukenenya. Abo abaana omulaba kyova olaba Bukenenya yatandikirako abo abaana kuba abasiyazi. Gy'olifiira Bongolota yali musiyazi. Okitegeera yet it is clear history. turi kwebyo naye ne twerabira ennono buli woowulira abantu nga bagamba it is an African
unculturally nga tulina bakabaka baffe abali abasiyazi tulina bamaama baffe okitegera abayagalanga abakazi bannaabwe ate nga babawa respect, maximum respect. Tulina omukazi ayagala abasajja 10 at the same time okitegera and there is maximum respect for that. Negwe bw'otunuulira omwana avuddeyo lwakuba yeeyagala lwakuba musiyazi okitegera n'otandika omuddako obukyayi nga walinga ofukaamirira kabaka ng'omutwe gwe ogukinkankananya wansi ng'ava kweggala subjects ze okitegera naye nga walinga omugondera bwoti kiki ekyakyuka what changed okitegera for you to behave like this now kuba omwana w'omusiyazi luli emabegako lwakuba yali kabaka walinga wangale baffe ojjange wange abakazi mumuwa abasajja mumuwa okitegera naye saawa eno omwana omusiyazi kati mubi nnyo mukyamu nnyo talina kuba amafamily is a distrust in the community teyeetaaga kuba it doesn't deserve to exist. Who the fuck are you? Excuse my French. Who are you? Gwani mazima ddala agezaako koleki njagala tweddeko bannange tweddeko bazadde baffe tweddeko community zaffe tweddeko bapasita baffe abakyusa Bible for their own benefits okitegera ne baprojectinga ne bapreachinga ebintu nga bibenefitinga bo bwe mutazimba Pentagoni bwe mutawa kikumi sikyabiwa ebintu ebyo sikyabiwa okitegera sikyabiwa. These things have made us even hate churches, even hate being closer to that God. Okitegera ffe twali bakkiriza oba tukyali bakkiriza munda muffe naye buli we tugenda mu makanisa owulira ate gwe boogirako kyokka tolina kyokoze kyokka era oddamu kuwaayo ssente. Bazadde baffe ne bagenda mu makanisa gano gennyini agatubonyaabonya agafiidinga information enkyamu mu community zaffe kyokka ssente gwozaagala naye ne batazikuwa ssebo ne baziwa mu kanisa. Okitegera kikikola makulu gwe kwata ssente njagalayo omutwalo gwakulya nze bwenti bwe nakula by the way njagalayo emitwalo 2 muzeeyi n'atagimpa neragenda n'agiwa mu kabbo k'ekkanisa. Bw'amala ogiwa mu kabbo k'ekkanisa n'etandika okugamba omusiyazi mubi nnyo mukyamu nnyo tomwetenga bw'agenda otunula ng'omusiyazi baana be. Okitegeera yomu omwana we. So before you give anything out to sigamba bantu temuwa kimu kya 10. I'm not saying don't believe, don't have faith. Okitegeera. But first care for your own children. If you cannot accept your own children, you can't accept the reality. Era yo oli kulivinga mu simanyi na ngeri jo livinga blambo. Because ngaffe boba tosobola tukkiriza nti tuli baana bo naye tuli basiyazi. Gweke nyini which means tewekkiriza. Okitegeera. Kuba tetwakusaba tuleeta mu nsi. Okitegeera naye tuno tuli mu nsi. You didn't, of course, we didn't tell you to plan for us. Right. We just want to be treated as any other child it has been treated. You get what I'm saying? I don't want an extra care. I don't want to kunda biriranga. I don't need extra things. Ngabo caring for a straight child is how I need to be cared for. As my dad, as my parent, as my mom, as my relatives. Don't you ever single me out. Because no. Emmere gy'owadde muganda nga ali sweet gy'obompa. Chai gy'omuwadde gw'obompa. Lwaki oba ompa omumpi nga te y'omuwa mungi. Okitegeera kye ngamba lwaki nze lwaki ongoba ewaka ye n'asigala ewaka. Ate nga abaana abasinga okusigala ewaka be baleeta ate ne baleeta abawala tebava waka bakulidde awo abako tulinanga naffe abalenzi njaza. Tebava waka mirembe na nnaku n'ebe baana abalenzi. Okitegeera. They can't even stand up for themselves to create something for their own. Nenoraba abasiyazi be bagobye waka, they are creating their own. And now the family want what they have created.
So it is not going to work like that. Yes. Right, if for any Musias are there, you need to put this boundary in place. Family, we need to let them know. We need to hold them accountable. If you are ashamed of me, don't come to me. Or stay again. Work on that. Work on your shame before you come to me. Kuba BNPC mubinji nyo atesagala tenku gateka to nyongereko overload. Ensonga endala zino government zaffe zikola amateeka gano. You know, influenced by false information. Natuula n'amala okola amateeka. Then najja mu inbox yange ng'ayagala ngende muweeko. Okitegeera? Outside atudde wali eri akola amateeka agasabotaginga my entire existence. And now you want me to give you some, to offer love to you, to be genuine to you, to be true to you. Abantu tulina bagamba tuli banyiivu ate tulina ebintu ate mu kunyiiga kwaffe mulimu ebintu bye twagenda kukkiriziganya nabyo. Okitegeera? Bw'oba ovudde eri ng'obadde muganda wange ng'obadde onsosola bubi nnyo, do not expect anything from me right away. Okitegeera? Hold on, embody what you've been doing on me and see how that really feels. Okitegeera? No matter abantu bajjula obukyere kuba tebeeyagala. Kati government neteeka amateeka emaze okola amateeka. These small instances, and I don't know how creator does his things. Kuba ebintu bijja and they're being outlined. Video yiye evuddeyo eyo. Wuyo Pastor Bujingo avuddeyo. Wuyo ba other ministers bavuddeyo. And they are intertwined. Nolaba kati kyogamba abasiyazi be baleetedde Pastor Bujingo that okugira Pentagon. Basiyazi. Kyogamba abasiyazi be baleeta situation that are happening of kids forced into marriage at the age of 14. You know? So ekyo kisinga omusiyazi yeesalirewo emyaka 2 nga omwana bamufumbiza wa myaka 14 bamuwadde omusajja wa myaka 5 sheeke emyaka 4. These are real time stories, and these are stories that are in our countries. That and you relate that to being queer? Kansoke nkomaawo. Musajja kituufu obadde wagize. Kansoke nkomaawo mbadde nanyedda. Obadde wagize. Bannange weebali nnyo weebalidde olina ensonga bw'ozisensedde bulungi awo. Olina ne wooleesa awo nti kwegamba hypocrisy mungi nnyo. Waliwo obuuziza era obuuziza kirungi nti mbadde ndya naawe, mbadde nkola naawe, mbadde nze njera olujja, tuzannya ffenna, nze nfumba emmere waka ne mulya. Leero otegedde nti ndi musiyazi. Kiki ekinkyuseeko? Ensonga neeyo nze nkwatiddeko ddala nti buli muntu ali eyo atali musiyazi naye nga mu bulamu bwo oli awo wakyawa omusiyazi muganda wo, omusiyazi kazini wo, omusiyazi ow'embeera endala yonna. Tandika okwebuuza nti bwe wategedde nti musiyazi yameza amayembe, yatandise okufumba emmere ekaawa, yatandise okwera olujja ng'ayerazza waggulu. Kiki ekikyuseewo? Nkusanyukiddeko nnyo Adneta Africano Dr. Mukasa. Nkusanyukiddeko nnyo okulaba. Anita, yingira mukaawo nga Adebayo bw'afuna olwendo lw'amazzi. Nfuna olwendo lw'amazzi. Anita, tetukuwulira. Kimanya wagamba ku musajja Adebayo kyayogeddeko nti kimanya walina wayogere n'agamba nti family yakuleka nekugoba nekuyisaamu amaaso nekola byonna byekkoze abamu nebatugamba abamu netuka n'okugeraganya ku kintu ekitagerezebwako ekitegeera kati end of the day nvuddeyo mbadde successful, you know, ate nebateka okuŋŋamba beetaaga ssente, beetaaga obuyambi, beetaaga biki, you know. Kati ne batalowoozamu baŋŋamba siri seetaagibwa kuba mu famire, okitegeera, seetaagibwa nga ndi kyenyinyalwa mu eyo famire, okitegeera.
nze kunze Victor nze esawa yonna neyomba mukama anyimusiza nengaggawala. I never go back to Uganda. Wachigala wamala. I never be sobola kudda family government wanange munjagala. Era made Uganda njo benemba gamba ntize. Bwobanga family wangana ngani musiyazi. Nga sina sente. Niwe nayagaggawala obusezi tebugenda kunvaako nzire mu straight life. Kati bakulemeseza ensi yo gye wali oyagala ennyo gye wanyumirwanga. Yes. Kati wakyo njagala nga maze okuva mu nsi ngenze nfunye sente ngaggawadde. Okitegeera. Era nze by the sometimes waliwo conversation muzende okuwavinga n'abantu amavudde mu Afirika n'agamba nze kusindikira abafamile yange sente ngenda bawa zino bazimbira amayumba bankola ebiki nze siina. Balina be wazaalibwa nabo naye bakuzalawa. Banzalawa family yangoba ebiri reality nesindika n'omwana ngamba tubeera musaayi gwa musiyazi mu family. Tubeerako n'omuli w'abantu. Okitegeera. Kati how sure nti nzifune munaba mwagala nze nganze omusiyazi omusaayi oba mwagala just empapula zennina. Okitegeera. Nze kunze Adibayo oli mutuufu nnyo era nyagadde conversation eyo enzijukizza bingi byenze mpitamu. After ng'omaze okufuna obulamu obulungi bajja kuddukira gy'oli nga bagamba Adibayo gwe mwana waffe tukimanyi biri bibeerawo naye nze Victor sigenda ku accepting ekyo kigambo. Nti kakati leero si yonna abantu gye batutaddeko olw'obulimba bwe bawulira ku musiyazi. Nti batulemesezza ebyaffe byonna n'okubeera mu nsi yaffe gye tunyumirwa ennyo olw'okubanga tetulina kye tubakoze twazaalibwa bwe tutyo. Ate bo tebakimanyi. Okitegeera bwetasa ne waba akutegedde family nabakutegedde mama kati Adibayo Victor Rabina ebintu birimu categories bbiri family eyinza okuba tekwagala ekika tekikwagala naye ng'ate nyoka yakuzaala yakutegeera n'amanyi omwana gwe nnyina yono bw'ati. Okitegeera. Mama n'akubeerawo tukesera n'agamba no kinga nekimu ekimususseeko. Okitegeera. Ekirimu ekyo nti omusiyazi yonna wenna w'oba oli n'ofuna obuzibu oba n'ova mu nsi oba n'okola ki n'ofuna ssente famire entandika okudda ng'ekwagala. Famire eba teyagala ggwe. Community eba teyagala ggwe Victor. Right. Ekyo nga kiruma. Gwe tekwagala gwe tekuba nekyekwagala ku ggwe wabula eyina eyagala Victor ayingizza mmeka mu famire kikyagasseeko essaawa zino naye luli Victor ng'obaoli ku street okola ki newewamu akuyitako n'akula ntakunyega nti Victor y'ono muganda wange naye bw'ozifuna ajja kudda agambe tis my brother. Okitegeera. Naye wali nga bamaze okutega oli musiyazi tolina ssente you are not. That is very absurd. I have my friend of mine in Uganda, you come, my sister Mogalinya ku social media wano. Nyina yamugoba, yamukwata n'omusajja mu nnyumba, n'amunabira mu maaso. Ne mwana w'obuwala yafuna ssente akuze ekibiina kimuwadde ssente aguze haliya. Tansi okwevuga. Mama nyina teyadda. Yakima haliya na ssente teyakima ye. Teyakima ye. Nange oluusi tuguze n'okubeera ku mikolo nga tuli safe egy'ekika n'ogamba n'osooka n'ozimbamu awo ne oluusi oba tozinya na bulungi naye n'obagamba omwenge nja gugula ng'ogula safety ogula safety waka kubeerawo nti sukaali aweddemu baleteyo kilo 10 ogula safety nti entaana ebulako amatafaali ng'ogawaayo ogula safety osobola okuba nga onawo mukika naawe bagambe
Okitegeera kyotaddeko ng'obikkiriza kiri. Oluusi oba ati weetaaga nakuwaana naye just bakulekeko. Anti obikkiriza. Osobola okuziika jjajjaawo. Yes. Homophobia stinks. Ewunya ekiwuma. Era mbi nnyo. And I know that naye Chris simanyi oba bibadde oyagala okwogera biweddeyo. Twandimaliriza at this point bw'oba olinayo ky'oyongerako okyongereko naawe Anita. Otherwise wiiki ejja Chris mbadde nkusaba otulungamye ku program ya internalized homophobia and transphobia bwe kibanga kisoboka. Wandi tuyambye nsobola okutukuba wano emibimba paka sawa 6 osobola okuba ng'ozukuse bulungi eyo gy'oli obudde bwe buli mabega nnyo. Naye nojja ne tunyumyamu okumalira dakiika nga 3 then ne tuleeta abateesa ne bajja. Naye nojja n'otubangulamu katono awo ku internalized homophobia. Ffenna ne tugitegeera ate ne tulaba bwe kyapplyinga ku community yaffe na biki bye tusobola okutereezaamu kubanga Chosen Becky waffe wa community yazze sooli naye ono wa community yaffe yazze wano ng'ebintu ebyo birabika bimumazeeko emirembe era nkakasaba waliyo abalala bangi abayise mu mbeera ng'ate embeera bagibayisizaamu waka kubanga abasiyazi bakitegeera nti nno yeffe community yokka mu nsi etalina musango etasobola kudda waka nti ensi bw'eba egitabukidde n'ewaka tesobola kuddayo ne mu kyaki tesobola kuddayo tewali gyesobola kudda wabula omukyala bwe bamutulugunya asobola okudda awaka abaana bwe batulugumya ministry esobola obatwala n'ebayambako anybody bw'abanga ayina obuzibu bw'afunye asobola okwekubirako waka oba mu church naye omusiyazi n'owaka ne mu church tayinaawo kifo era kyobola banze nziramu nnyo abantu abagamba naye mmwe lwaki mufa ku basiyazi bikoze bitya tufa ku basiyazi kubanga omusiyazi tayina kifo wantu wonna ensi bw'eba etabuse nowhere to run to. Naye bw'aba nti muntu aliko obulemu era asobola okudda eka asobola okgenda ku church ne bamubudaabuda naye omusiyazi tewaliwo olaga nga wokkirizibwa okubeera. So n'olwekyo ndowooza tuwumbe programu yaffe eno. Chris webala okutumalira mu maanyi ago era kituufu wabadde ogize kubanga omaze nnyo omaze nnyo nkulabingidde ddala nga otumalira mu pointi zonna nabadde meemo nga singa kibadde kisoboka abazadde baffe ne bawulirizaako ku bintu ng'ebyo kiba kirungi kyobola bankubiriza abo bonna abategeera ebintu bya TikTok bw'oba osobodde okusalamu kyosazeemu wano katugambe ng'ebintu Chris byabadde ayogera n'obiteekayo abantu baffe ne batandika obitambuza abasobola okusala obuntu bwa TikTok bambi mutubuulire bye tulina okukola tubikole ebintu ebyo tuteeke messages zino ono every mukutu eziba zisaana okutuuka ku bantu baffe bannayuganda. Yali bamuyita omusiyaga yeyita ebisiyaga gyali ku TikTok buli vidiyo agisaana agiteekayo ebisiyaga abiteekayo inako ndwagiyita ebisiyaga ye ngaabuze simulabyeko leero tajja kuno akasalayo ng'omaze okwogera n'akateekayo nti ebisiyaga ntera omulaba wano ng'atambula ku street za wano naye yeebale naye nga buli asobola ateekeyo era asobola okusalamu ebigambo Chris byayogedde olwaleero tuyambe ebigambo ebyo obisalemu asobola okusalamu bu testimonies abantu bwe bawadde buweeyo. People need to know what is happening to the queer community in Uganda. People need to know what Ugandans are doing to fellow Ugandans. Kuba abamu babisoma wano mu mawulire bali etteekayo babakube babatte babakole batya ne bamanyi nti no n'abantu baabwe bennyini obuzibu buno bali mu kubutuukako. Naye ate nga akatalekeka ke kali Chris kayogedde n'agamba nti nno bakabaka abasiyazi mwabavuunamiranga kiki ekyakyukawo ako kabadde tekalekeka badde nno kakomera n'oyo yennyini taata wono taata wono yafa naye ekyamukisa abajulizi yali alya bisiyaga abasajja abajulizi. You bowed down for openly gay kings in Buganda. What changed now?
ekintu ekyo kibuuzo kinene na Kabaka Musiyazi naye nga buli omu agwa kigu baffe n'afuuka baffe kati ekyakyukawo ate nga okozesa culture. What changed? Because they keep talking about the culture. Ate nekira Victor kino kitegeere nti teriyo Buganda lyali ovudde ku nsonga za bisiyaga mu Uganda tevangayo kyakizoogera emizikiti gyogera government neyogera netuwulyako nti Mayiga ayimiridde mu lukiiko lw'abataka n'agamba nti bannanga ebisiyaga bibi oba nti abataka b'e Busoga baatudde ne bagamba oba ab'omwakyoli nti abataka b'Ettoolo bagambye okitegeera waliwo omuntu azze babayise muli ebisiike London Print waliwo omuntu azze wano Peter alabika y'omu ku ba activists baffe agambye wa Spectrum Uganda agambye nti nno activism waffe ono tulina okukyusaamu ne mu ngeri ezimu gye tumukwasaganyamu n'agamba nti nno emu ku ngeri gye tusobola okukyusaamuko tusobola africanizinga activism waffe ne tuba nti tumukolera mu context ey'Ekifirika. Ekintu ekyo kirowoozaako ki? Ensonga kubanga ye obuzibu bwe Bazungu kujja Uganda ate ne bateesa nti kati kino tukibasazeeko kino tukikoze tutya bidiretedde nabyo mbu bibaleetedde obuzibu abaana bafuna obuzibu olw'ebintu ebyo. Africanizing our activism, our messaging, our analysis, our struggle. Bogambia, what has been coming to mind is, the Afrocentric approaches, especially working and doing activism in these countries. They bakola bulungi nnyo gwe omu European no British. They had a very good plan and they executed it, and it is what is ruling the world. Which means like that undercovers our Africa culture and stuff. It is pushed under the rug because nebo genda kati Uganda sawa eno anyway olaba abagejja amabina abekolako kafeesi enviri ziri straight, people don't even want to wear their natural hair okitegeera anymore. Alaba Kim Kardashian nagamba njagala kubanga Kim Kardashian okitegeera natandika representing anga Kim Kardashian. Like there's so many things we adapted which also which is not immune to the homophobia and transphobia. It was adapted. That wasn't in our homes. That's right. It came with the colonialists. Yes, it was literally adapted. So for us, activism coming back to that, we need more professional development that is centered in Afrocentric approaches and dynamics of how we should be presenting ourselves. Nze wano ngenda okwogera nenjija n'engoma yange. Ojja n'engoma yo era n'ogamba omwami oba omulangira enneeyanjula gye weeyanjulamu. Okiraba? Ndoza tulina we have to embody that. We have to embody our cultures because it has been stripped away from us. And we have embodied, Western cultures. Ayogere nnyo oluzungu. Ye mwana omulungi. Zimanya planned kids. Hey, what is a planned kid? Yo yayogera oluzungu ennyo. Yo swaswa. Okitegeera. N'okulaba omwana owaffe. Okitegeera. Princess waffe. Lwaki nze toyogera nange mu Luganda oluzungu ndwagaza ki for Christ's sake. Okitegeera. Whereby my own local language nze kati buli kyempandiika nkiteeka era any title of anything ya lulimi lwange. Okitegeera. You want to know about it, you're going to ask me about it. Okitegeera. Oyagala okumanya omulangira ategeeza ki?
mbuuza kubanza akiwandiise. Then this is me talking about more information about who I am and my culture. Omulangira bwati ne bwati ne bwati. Ne twetadde mu lulimi oluzungu ne luswapinga away our entire language. And language is not about speaking English. Language is how we are cooking even the food we eat. What are we drinking? Kiki kye tuli mu kunywa kakyayo okanywedde. Kacha nze buli wendi emmere gye neefumbidde connectinga paka ewaka. Okitegeera? Eno emmere nzijjukira kawunga n'ebijanjaalo. It's my best food, by the way. Okitegeera? But it takes me back to even my high school, how that used to be. Okitegeera? Naye ebyo byonna baabitwala. It was swept away. So nzikiriziganya n'omukulu activism aleese ensonga. Because Victor, I reached a time in my activism and I'm like, what the heck is going on? I was lost. Right. I was lost. Until I came back to myself. Until I came back. Who am I? The strongest weapon we have is that we have our lineage and our heritage is so rich. And no one can take that away from us. Kuba abantu bagezezaako gitwala being is an African tori musiyazi ne bakukyaya who you really are, your heritage, your culture, your lineage. But there were so many good things, right, that we need to embody even in the activism we are doing. Kubanga era gye tutandikira eri okugamba bazadde baffe bo bennyini okututegeera tulina obbazaayo mu nnono. Okitegeera? Ennono zaali zitya? Okitegeera? Okay, ennono ezisinga ze mwakulembezanga zaali bweziti ne bweziti. Ofukamira wansi n'obuuza omuntu. Emmere tulira mu lujjuliro. Buli omu afuna ka piece kenva. Naye emmere buli omu bamupegera akabeego. Buli omu n'alya emmere. Naye wano emmere ogisanga ku siyaani. Okitegeera ogiteeka ku siyaani buli omu ne siyaani ye. Okitegeera? Which disconnect us bajja kutwawula kyo kyekyabaleta. So bazadde baffe ne communities zaffe okumanya that now we activists, we have to remind them of that. Nti tewali mwana gwe baasosola oli omwana ne waba walina obunyiranyira. Omuzadde afuna akalagala n'alukusangulako n'otuula n'olya emmere. Right. Okitegeera? Ate nga tetwalisanga zifooko. Twalisanga ngalo to connect the food to us. See wuma. Ate wuma ena connecting etya n'engalo zange mukamwa. Okitegeera? There is that distance that was put between us and our own culture. So if we start going back to the Afrocentric approach, Africanism, even in our activism, yonna gye tunaaba. Okitegeera? It is a really, really strong force because I feel like it's rooted in a powerful foundation of who we are, like very unshakable. Right. Thank you so much. I think we will have to unpack that issue even more because it might be one of the tools that we can use to actually connect with our people. Because even the language in which we are communicating with our people, the terminology we are using to talk about ourselves is very, very strange to the lay African, to the lay Ugandan. Mwana ekigambo naffe twakiyigabuyiza ekigambo lesbian kyoli naye kye bakiyita bakikugamba bugambi bakikutuumira butuumizi okitegeera. So it will be very great to hold more conversations around this issue. I think that will empower us. It will empower our activism and it will take us to that route Peter gy'abadde ayogerako. Mu kifo ky'okubeeraawo nga buli wabaayo ekiddumusi minisita w'ebya kino ow'e Sweden yasookawo ayina gye n'alwogera oluzungu lwonna n'alumalayo. Bannayuganda ne baniga nti abasiyazi abasajja baabwe bazze okubalwanirira. Ng'ate tusobola okuba nga tufuusa abaana abalaga obuwangwa bwaffe nti n'abakulu b'obuwangwa bajja kwagala okutandika okutumiitinga. Mukitegedde? Tutandika okwogera naye waliwo omwana kaayogedde Anita nti nno tawulirangako bukulembeze bwa nnono nga butudde buli mu kuvumirira obusiyazi.
mu Uganda era nange mbadde sikiwulirangako naye kwegamba ebintu ng'ebyo tutandika byetegereza tutandike ekintu ekiri mu kutusaanyaawo kati ekikwatagana na culture n'akatonda abennono bamanyi ne kabaka yennyini amanyi kati ovumirira otya omuseyazi oba ovumiridde saawa kabaka regimu ye yonna gy'oba oyagala okusaanyaawo there is no way jjajjaawe oba ovumiridde baganda be jjajjaawe ateeza ensonga mu bwakabaka tosobola kuvumirira bwakabaka bwotyo n'osigala ng'okyali ku ntikko okitegeera kati baganda bange n'ebyo ebigambo ebikulu ebyo mbasaba musiibule abatuwuliriza n'abatulaba olwaleero ate munnange tutandike wiiki empya amazima tulina ku maanyi naye nga tulina ku maanyi kati nze kansooke mbasiibule njagala obbaagaliza omwaka guno nga gwa nsufu gwa njawulo okitegeera mwetegeere tokkiriza muntu yenna kutegeerera salawo I know often the time ate zino ennimi walayi mazima ddala zino ennimi z'oluzungu zitufuula okuba nga tuyinga abatalina kye tumanyi mazima ddala naye nga tumanyi bingi okitegeera so teweesabika weerambulule box gigule take a breather enjoy your life your existence okitegeera nga bweyongera naawe kennyini okwe-educatinga ku nsonga ezimu bw'owulira akantu nga tokategedde oba omubiri gwo ne gumuvinga in a different way kanootinge wansi oyogere okumanya lwaki omubiri gwange gureactinze like that to this specific issue okitegeera so weeyongere like okulandagga mu kumanya it is okay katumanye mpola mpola all we need is there. All we want is there for us. We just have to ask sometimes. And we'll have what we need. Ensonga yeyo ensemba y'akasonga akalala bakayita akatalekeka obwedda kandi mutwe bakayita intimate partner violence and how our communities about transphobes have impacted that nti mu queer communities tetulina na ngeri gye tukyogerako okitegeera anyway ako ke kabadde tekalekeka era bonaafunayo akadde akalala njagala tukikube mu ttooki nakyo akati gojja kujja otubangulemu wali ku internalized homophobia transphobia bwanaaba waliwo obudde tukongerezeeko bwe kagaana gujja kuba mulamwa olulala banaye mweraba mukama abankuumire celebrate every moment of your life today if you have walked up you are alive you're looking, you can drink, you can speak, you can smell, you still have your sense, you can smell, you can eat, you can stand up and dance. Celebrate every moment of your life. Abantu nolaba bakuli bubi bakufumita amafumu. Celebrate that moment. Kuba bangi abanonyo bafumita amafumu naye tebabali. So celebrate every moment. That is my message to you. Thank you. Much. Thank you for having me, Victor. My brother, Katiti. Thank you for the music too. Thank you for the music. That was amazing. Yeah, tell them what I say. Utulese kati ngoyingidde mu bajamaika eyo. Ngenze. Kakati Anita muganda wange mwannyinaze naawe siibula ku bantu baffe. Bannanze mbasiibula mbagamba mwenna abadde ku kimeeza n'amaliko kati n'abavuddeko n'abasooseeko nti nze kyensobola obbagamba kiri kimu just beera ggwe biyo tuwuliriza yabeera ggwe teri agenda kukufuula muntu mulala ggwe bw'oba onetegeera ggwe kyoli bwe bujja okuba obuwanguzi bwo okitegeera teri agenda kujja kugamba nti gwe oli bwoti no biyo beera ggwe omanye beera nekyo muli munda kyowulira munda mu ggwe kiri mundaayo
kiyeke kikola omulimu tokibizibiikiriza. Yes, basiibudde amannya nze Toronto Anita. I'm in Toronto. Mama Sino. Yeah, Mama Sino. Mama Sino takyayogera ekigambo si kyakimanyi nabwe bakiri Toronto. No. Thank you for those insightful words. Mutuwadde byonna byonna sharing gwe mukoze. Okufaayo ku bantu baffe ne community yaffe. N'abasoosewo mwenna Peter, Miss Tu tewayogedde, Ken Kim, Chosen Becky, mwenna nga bwe mubaddewo bannange tubeebaza okubeerako ku mukutu era waliwo abasharinze experiences ze bayiseemu nga zibadde za bulumi nnyo. Kale tweyongera obbagumya tubeebaza okulaba nti musobola okufuna obuvumu obwogera ku nsonga ezo kubanga bantu bangi batasobola kuzoogerako naye ate nga tuba tusaana ne tuzoogerako. Kyetulabye kyetweyongedde okukakasa olwaleero kiri nti homophobia ne transphobia oba okuboola n'okubonyaabonya abasiyazi ku lw'obwereere nga tebalina kye bakoze kungi nnyo e Uganda era kusaana kukome. Batulaze nti nno kutandikira ddala mu famire zaffe ne kugenda mu communities ne kugenda ne wano ku internet ekintu ekyo ekitalina kuba bwe kityo. Ate ne weesanga bannayuganda bakiwagira nnyo ate n'osanga ngira bannayuganda bawagira ate abakozi b'ebikolobero nga bwe twatandikidde nga bannayuganda bawagira omusajja obe either yalimbiddwa nti omwana amuwandiikira naye nga ye yazze mu maka g'omwana yabadde azze kwepiica na mwana wa buwala gwasomesa omuto ennyo ku ye. So n'olwekyo ng'ali wansi wa myaka 18 ate bannayuganda ne bawagiramu omusajja ng'ate beekansa omusajja bamukemi bukemi mbu omwana yakemye omusajja. Okitegeera ne bwabanga ba anti be babadde babiyingiddemu ne bakema omusajja ye yabadde amanyi omwana omuto yamuwandiikira. Kati bannayuganda ne basanyukira ekyo ate ne bajja eno omusiyazi bamukubira obwereere bamutemaatema bamutemyetemye gy'ojuuzi muganda waffe Kabuye baamutema ne bamwabuluzaamu omukono. Bannayuganda ate era ne basanyuka busanyusi era yakikoze ndowooza ne bamwebaza nti weebala okutuwonya abasiyazi. In fact waliwo abaawandiika nti bamanyi n'abalala gye babeera agenda abateme. So bannayuganda mweddeko kuba abantu bemukomerera baana bammwe baganda bammwe mikwano gyammwe oluusi n'abasawo bammwe. Kino kye mutandise okukola nti omusiyazi yenna asobola okufuluma eggwanga. Uganda yeefiirwa kubanga bw'otunuulira abantu abalina bye beekoledde nga balina we batuuse mu kuweereza ensi ze balimu ogambako nti oba ssenga baasigala e Uganda ne bakola mu malwaliro gaffe ne bakola mu kuyiiya mu department ey'okuyiiya mu Uganda. Ng'olaba amagezi mangi agafulumya Uganda olw'okuba omuntu abonyaabonyezebwa olw'obwereere nga talina kyakoze yazaalibwa buzaalibwa bw'atyo. Ate nga n'ekirala bukyayi obwo kwe mubujje ku bulimba obubaweereddwa abakulu b'amakanisa abakulu b'eddiini basically n'abo abalala abalowooza nti bamanyi nnyo obulimba obwo bwe tugezaako okuggyawo nga tubeereetera mwe gye muli tusobole okuggyawo obulimba bwe babalimbye. Waliwo wano awadde example nti for example waliwo oli munnayuganda nga yakyawa omusiyazi olw'obulimba bwe yagambibwa nti abasiyazi bano be bayita emabega ssaawa 4 baba batiiriika kyekyo lwaki bambala pampa. Ne weebuuza nti bwe abasiyazi abasamba omupiira nga bagusambira eggwanga lya Uganda bagusamba batya nga bambadde pampa? Abasawo abasiyazi e Uganda bajjanjaba batya abantu olunaku lwonna nga bali mu zipampa ezo? Kwegamba Abannayuganda mulemeddwa okutandika okwebuuza ebibuuzo ebimu. Is a lie. Mulina n'emikwano gyammwe emisiyazi mugimanyi tegyambala pampa naye n'obeera awo ng'olwana lwa musiyazi kwa
kwambala pampa. So I think you should all wake up. Mutandike okwerowooleza nga Chris bw'agambye, mulekerawo okubeerawo nga babalowooleza bulowooleza nti omusumba agenda kulowooleza. I think that should end. Wiiki ejja tugenda kuba tuwogera ku internalized homophobia. Homophobia ali mu ffe ffennyini naddala ffe abasiyazi, bakyakula kazi ne bakyakula ssajja, okulaba nti nno obuzibu obuvudde ewalala, abantu obukyayi bwe batuwadde, ate tumala ne tubuteeka ku bannaffe mu kifo ky'okubuteeka eri gye buvudde. Ebintu ebyo tubitegeera bulungi naffe abasinga, naye muganda waffe Chris Adebayo abitegeera nnyo era yajja okutukulembera mu weekend ejja ku Sunday okwogera ku nsonga eyo. Babaddewo mwenna nyongera okubeebaza, neebaza muganda waffe Catherine Nansamba, class monitor, olw'omulimu omulungi gw'okola okubeerawo wano n'otukubiriza, n'otubulya eddoboozi liiseemu oba teriiseemu, n'okugjayo abo abawogganira mu kibiina. Catherine Nansamba, weebale. I wish you all a wonderful week, and may it be fruitful. And we shall meet again on Sunday. I love you with Chike, with this beautiful sound. My baby boo, I'll be a soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. You should know I got you, and you don't need to get me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I will be running to you, running to you. La Krishna! I'll be running to you, running to you. Thanks for coming around. London Prince, I greet you. Running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to. When I'm looking for trouble, it's cause I know that I got you. Wanting more best everybody, oh, and it's because of your kung fu. And anytime that I'm out of control, you hold me down. You never let go. Yeah, my baby boo. See all the battles you'll be fighting, and I'll be right there with you. I may be small, but I'm mighty, and I go running for you. And anybody waits, I be girl. Don't be you, pull it, I be around. And if I ever need saving, I'll be running to you. Running to you. I'll be running to you, running I'll be to running. you. Anywhere that you go to, running to you. I'll be running to you, running. When you wait for me, you go there for me. Anywhere that you You don't need to worry, anything you want. sun up to sundown, love me no go round down. Anytime you call me, baby, I will answer. Any other girl, baby, you make them run And away. if you want me coming to you, I will come to Oh, you wanna see me, baby, don't choose me. Tell me what you want, baby, say I'm not in my Just me and you, baby, and you, baby. Amukubye. Yay. If they wanna be the Judas, if they wanna be the Pharaoh, me I cannot lay low, yo. Me I cannot do that.